Okay, අපි පටන් ගමු. The bioprocessing technologies in biorefineries. Okay, so up to now I have covered several technologies. Okay, that means up to now I have covered especially the evaporation technology and also the bioenergy generation. That means the energy generation from the biomass, especially the related to sugar industries using the bagasse. Okay, so the high pressure steam boilers and how they are working. Okay, so that means the chemical energy conversion technologies, that means the combustion and those kind of things related to high pressure steam boilers. Okay, then also I covered the biogas, okay, generation. That means the bioprocessing technologies means how you are going to uh, that means the control, okay, the slurry mixture, that means the cow dung, that means goma. Okay, goma පාවිච්චි කරලා නැත්නම් වෙන the biological waste and how can we use them in fixed dome reactors and also the floating dome reactors. Okay, bioreactors. Okay, so we talk about that type of different technologies. That means not only a process but also a complex operations like the boiler operation and also the bioreactors related to the especially the biogas generation. Okay, so today I am going to teach you another two main bioprocessing technologies, bioprocessing technologies. Okay, distillation. So distillation, this is one of the major actually this is not a bioprocessing technology. Okay, but this is we cannot define as a distillation as a bioprocessing technology. Okay, but in most of the biorefineries and also not in the biorefineries but also in the petroleum refineries also you can see this type of this processing technology. We are calling this distillation as a chemical engineering unit operation. Okay, chemical engineering unit operation. Okay, please write down with me. Okay, okay, chemical engineering unit operations. Okay, so what do you call by unit operation? Actually, unit operation means if you consider a sequence of processes. Sequence means you can chain එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ there is a process integration. That means there are different processing units. Okay, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, like that. Okay, so there is a combination among these processing units. Okay, so the unit operation means the major chemical engineering operations which can you see in a that means a manufacturing environment. Okay, manufacturing environment. So the manufacturing environment may be bioprocess or even the petroleum refining process. Okay, so no problem. Okay, so actually the distillation is common for these any type of most of the especially the biorefinery concept as well as the petroleum processing concept. Okay, so distillation is not only dedicated for the bioprocessing technology. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ distillation කියන එක bioprocessing වල පාවිච්චි වෙන එකක් විතරක් නෙවෙයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. Not only in the bioprocessing but also in the petroleum processing as well. Okay, and also chemical engineer, that means the petrochemical complexes. Okay, petrochemical complexes and also the pharmaceutical industry especially. Okay, so that type of industries, this is very prominent. Okay, so distillation is a method. මේකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? අපි මේක කියනවා භාගික ආසවණය කියලා. Okay, භාගික ආසවණය. භාගික ආසවණය. Okay, this is the distillation. Okay, so distillation is a method of separating mixtures based on differences in volatilities.
What do you mean by volatilities? The differences, that is the case. Distillation is a method of separating mixtures. What do you mean by these mixtures? So mixtures are two types. That means binary mixtures. Binary mixtures. Binary කියන්නේ මොකක්ද? දෙකයි කියන එක. Okay. These are two components. Okay. And also the second one is we are calling multi-component mixtures. Component mixtures. Okay. So in petroleum industry, you can see this multi-component distillation. Okay. Multi-component distillation, especially in the petroleum industry. Okay. Why? Because you know, in petroleum industry, our feed is what? Hydrocarbons. That means the mixture of hydrocarbons. It can be godak hydrocarbon compounds include වෙලා තියෙනවා බොරතෙල් සහ විශේෂයෙන්ම intermediate සහ finished products වල. හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි. So in petroleum industries and petrochemicals, and in petroleum industries as well as petrochemical plants. In Sri Lanka, you cannot see petrochemical plants. Okay. තිබුණේවත් වැහුවන්නේ නේද? අපේ පොහොර සංස්ථාව තිබුණ දෙන්නේ නැහැ. The ammonia manufacturing and nylon, that type of there are some combination of several chemical processes. That means the process integration was there. Okay. So there was that type of culture in Sri Lanka. Okay. That means the state fertilizer manufacturing corporation, especially in 1980s. Okay. That is the golden era of the Sapugaskanda. Okay. Refinery also, because the byproducts, that means the non-value added products manufactured by the refinery is directing to that type of industries to manufacture the fertilizer as well as the products like nylon 6. Okay. හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තිබුණා, but in Sri Lanka now we do not have petrochemical complexes. Okay. Only we have refinery, but refineries I think that is in a very not in a good condition. Okay. Because that means in future definitely we have to upgrade the refinery, otherwise we have to decommission the plant, because we have to tally with the newest process, that means the newest technology, and also we have to manufacture more sustainable products according to the Euro standards and those kind of things. Okay. Just appearance. So the binary mixture, where you can see these binary mixtures. Where you can see this binary mixture in conventional biorefineries. Like conventional the biorefinery can be a process or a chain of process or cluster of processes. Okay. Already I explained. Okay. So actually that means biorefinery is not a very large process complexes. Okay. We are not defining like that. Okay. So under the IEA Bioenergy Task 42, the definition of the biorefinery says biorefinery can be a what? The process, manufacturing process, නැත්නම් process facility, or a cluster of process facilities. Okay. So the conventional biorefineries like where? The sugar manufacturing facilities. Okay. ඒ කියන්නේ පැල්වත්ත සෙවණගල, that type of. Okay. In bioethanol production. Okay. That is the bioethanol production. Please write down these things. Okay. I will definitely ask this in your exams. Okay. ඒ නිසා මේවා මේ කටපාඩම් කරගන්න එපා. So අද lecture එකෙන් මේ lecture එක ගොඩ දාගන්න. So otherwise it's very difficult. Okay. To answer the questions. Okay. Bioethanol production from sugarcane. Okay. From sugarcane. So that type of processes we are calling the manufacturing facility we are calling distillery.
විස්කාගාරය කියලා අහලා තියෙනවද? distillery DISTILLARY. okay, distillery අපි කියනවා විස්කාගාරය කියලා සිංහලෙන්. හරි, විස්කාගාරය. okay, the distillery means where the distillation is happening. okay, so in manufacturing, definitely distillery is attached to the process facility because we can use some molasses. okay, I will explain in the fermentation section. That molasses can be used for the production of bioethanol using fermentation. okay, can you understand? okay, hari අපි ඉස්සරහට යමු. එතකොට there are two types of mixtures. what? Binary mixtures and multi-component mixtures. Multi-component mixtures you can see in petroleum industry, and binary mixtures in Sri Lanka you can see the conventional sugar manufacturing facilities like Palwatta and Sevanagala. okay, there are some examples. okay, so the mixtures based on the, what is the mixtures should what? The water soluble. okay, ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කියන්නේ අර එකිනෙකට හොඳින් මිශ්‍ර වන components. that means because this distillation is used to separate the components using the boiling point. okay, so I will explain. so the mixture should be what? එකිනෙකට මිශ්‍ර වන. දැන් if you say hydrocarbons, what can you say? What can you say? The hydrocarbon mixture is soluble. okay, ඒ කියන්නේ එකිනෙකට මිශ්‍ර වෙනවා. okay, okay, so let's say අපි ගමු පොල් තෙල් සහ ජලය. ඒ වගේ එකක් මිශ්‍ර වෙනවද? පොල් තෙල් and water. okay, coconut oil and water, what happened? There is no mixing. okay, so we cannot use distillation for that type of product recovery. okay, පැහැදිලි නේද? දැන් ඔයාලා A level වලට I think if you done chemistry, there is a concept called humalasavanya. okay, steam distillation. that means the humalasavanya we are calling in Sinhala humalasavanya. so in that case we are using what? Kurundu tel and what? Cinnamon oil and water. okay, they are not mixing. okay, හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒතකොට හුමාලාසවණේ කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ එකිනෙකට අමිශ්‍ර ද්‍රව දෙකක් හෝ කිහිපයකින් components mixture එකකින් component වෙන් කරගන්න. but in distillation හොඳට තේරුම් ගන්න, මේක හොඳට mix වෙලා තියෙන්න ඕන. that means ඉතා හොඳින් එකිනෙකට අතර මිශ්‍ර වෙන products වලට තමයි අපිට මෙන්න මේ කියන distillation concept එක යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. based on different in volatilities. volatilities means what? ඒ කියන්නේ විවිධත්වයකින් යුතු මොනවාද? විවිධත්වයකින් යුතු ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ volatilities කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වාෂ්ප වීමේ හැකියාව. that means based on the boiling point. ආයතන මූලධර්මය මොකක්ද? what is the concept behind the distillation? The boiling point variation. okay, මේ වෙන වෙනම ලියා ගන්න, මේ අස්සෙම ලියන්න යන්න එපා මම වගේ. boiling point variation. okay, පැහැදිලි නේද? ඒතර එකිනෙක මේ මික්ස්චර් එක ඇතුලේ තියෙන components වල විවිධ boiling points තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් boiling point එක පාවිච්චි කරලා based on different volatilities we can separate the products. පැහැදිලි නේද? So distillation is a unit operation or physical separation process. that is very important. okay, this is a physical separation. there is no reactions, there is no chemical reaction. okay, this is a physical separation process. okay, so distillation column. so there in industry we are using distillation columns. okay, a distillation column is a cylindrical vessel. this is a pressure vessel. okay, that provides surface on which condensation and
vaporization can occur. There's a two words, condensation and vaporization. Okay, so inside the distillation column, මොනවද වෙන්නේ? Condensation effect and evaporation effect. I will explain. Okay, can occur before the gas enters the condenser in order to concentrate the more volatile liquid in the first fraction and the less volatile component in the later fractions. Okay, හොඳට තේරුම් ගන්න, you do not need to කටපාඩම් කරන්න එපා what is the distillation column. Okay, that type of questions I'm not going to ask you. Okay, ඒ කියන්නේ මම definition එකක් අහනවා නම් actually the major definitions you have to memorize what is a biorefinery concept and those kind of things. The critical definitions are important. Okay, I am not going to ask you what is a distillation column, that type of. Okay, but you should have a basic idea about what is distillation. Okay, so you should mention according to the differences of volatilities of based on the boiling point difference. Okay, that type of things. Okay, the basic words, the main words you should mention in your exam paper with your own ideas. That means with your own words, your own words. Okay, then මේක මේ විදිහටම ලියන්න බෑනේ. හරි. එතකොට මේ වචන ටික තියෙන්න ඕනේ. මේ අදාළ වචන ටික තියෙන්න ඕනේ. Okay, that is the case. Okay, එතකොට මෙන්න මේ කියන වචන differences in volatilities, so using the mixtures. Okay, and also we are using the boiling point difference. That means the boiling point variation. That is the, and also you must mention that is a physical separation process. Okay, that type of major points should be in your answer. Okay, otherwise I am not going to give the full marks. Okay, okay, then this is a distillation column. Okay, then this is the feed. Feed means your multi-component or what? Multi-component or binary mixture. Okay, so from the top of the column, okay, you can see this is a heat exchanger. Okay, just memorize these things. This is a, we are calling actually heat exchangers. This is the symbol of heat exchanger. Okay, symbol of heat exchanger. Okay, so why there should be a heat exchanger? So we are using cooling water here. Most of the cases we are using cooling water. Okay, using a cooling medium. Why? Because most of the cases you will get the vapors from the top. Okay, that is the top product, that is the overhead. We are overhead, HEAD. Okay, overhead. Okay, and this is the bottom. Okay, so you will get vapor plus liquid. Most of the cases you will get vapor plus liquid in the top. Okay, vapor plus liquid. As an example, we can say naphtha plus gases. Okay, I teach you. Okay, okay, naphtha plus gases. In petroleum industry you will get naphtha plus gases. ඒ කියන්නේ මේ naphtha කියන සැහැල්ලු ද්‍රවය සහ ඒ වගේම gases මේක vapor එකක් විදිහට තමයි මේ උඩින් එන්නේ. That is the light components. Okay, you can write down light components. Light components from the top. හරි. එතකොට distillation වලදී bottom එකෙන් එන්නේ මොකක්ද? Bottom product. Okay, bottom product means heavy products. හරිනේ.
heavy components. හරිනේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ පහළ සිට ඉහළට යනකොට what you can see the temperature of the column, there is a temperature gradient. Okay, there is a temperature gradient. Please write down, there is a temperature gradient. Okay, there is a temperature gradient in the column. Okay, gradient එකක් කියන්නේ මොකද? අනුක්‍රමණය. There as an example in Sapugaskanda distillation column, at the bottom you get 360 Celsius. Okay, and at the top here you will get 138 Celsius. Okay, so the temperature will be decreased from the bottom to top. ඒ කියන්නේ පහළ ඉඳලා ඉහළට යනකොට temperature එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ temperature එක අඩුම ඉහළම කොටස. හොඳට තේරුම් ගන්න, පහළ කොටසේ temperature එක වැඩි. Okay, so in the top section you can see this is a condenser vessel. Okay, so using this heat exchanger, these gases will be the vapor. Okay, because the overhead product is coming as a vapor, so that vapor is condensed using a cooling medium in this heat exchanger and condensed in this vessel. Okay, so this is this one we called actually the product separator. Okay, product separator. Okay, otherwise we are calling three-phase separator, that type of things. Okay, so what happened then? Then you have the condensed product here. Okay, so the gases is like this way. Okay, so we can separate the LPG here. Okay, LPG or the vapor. Okay, even after condensing you can have some vapors as a product like LPG. Okay, and also what is this liquid? Then liquid we are getting as what? As the top product. Okay, so you can see this is the top product. And what is this stream? What is this stream? මෙතන මේ ඊතලයක් දාලා තියෙනනේ, පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඔයාලට ආයෙත් ඔයාලා ලියා ගන්න නැති කියලා හිතනවා. I will go to delete. Okay, okay, so what is this stream? තේරුම් ගන්න, මේ මෙයාගෙන් එන top product එකෙන් කොටසක් අපි නැවතත් මේ column එක ඇතුළට දෙනවා. We are calling this as reflux. Reflux. Okay, actually in distillation column reflux is very important. Okay, so we are using this reflux for the temperature control. Okay, for the temperature control of the distillation column. Okay, for the temperature control, so you have to keep the thermal gradient from the bottom to top. ඒ කියන්නේ පහළ සිට ඉහළට ඔයාලා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය නියමාකාරයෙන් පවත්වා ගන්න ඕන. So you have to maintain the flow rate, the reflux flow rate. Okay, so using the amount of reflux, okay, back to the column, we can control the temperature of the column. Okay, can you understand? That is the purpose of reflux. Okay, එතකොට මේ දේවල් මතක තියාගන්න, මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා. Easily you can understand these things. Okay, so I want to teach you the distillation because they are in my
undergraduate and postgraduate examinations, I actually learned about how to design the columns, and they are very, very complex things. Okay. So actually in this module, I am not going to teach you the calculations and how to design trays, number of trays, effective tray areas, and those kind of things. Okay. So there are several methods in the chemical engineering, especially related to this distillation. Okay. How to design this type of columns and the height of the column, diameter of the column, this type of things. Okay. So I'm not going to teach you that type of depth, because it is very important to understand the basics in your level. Okay, because the time is very limited. So I think ඔයාලා මූලික කාරණා ටික මතක තියාගත්තාම ඇති. හරි. Then this is the reboiler. Okay, what do you understand by reboiler? This part we are calling as reboiler section. Okay. Reboiler means because sometimes you have to supply the energy. That means අපි කියනවා steam hari මොනවා හරි දීලා මෙයාව energy එකක් දෙන්න ඕන. Otherwise there is no heating. Okay. හොඳට තේරුම් ගන්න, මේ reboiler එකෙන් අපි කරන්නේ heat එක add කරන එක. Okay. Can you understand? Because there will be a furnace or steam stripping. ඒ කියන්නේ steam පාවිච්චි කරලා රත් කරන්න පුළුවන්. We are supplying energy to the reboiler. Otherwise, we cannot maintain the temperature as well. Okay. You can make reboiler heat, because if you are not going to supply the energy, distillation will not happen. Okay. Can you understand? So definitely you have to give the energy for this process. So the purpose of reboiler is to supply the energy, mainly the energy for the distillation process. Okay, so you can see the basically actually you must no need to memorize these things. Okay, I am not going to ask you the draw these diagrams, that type of things. Okay, but you should know in a distillation column there is a feed. Okay, there may be one feed stream or more than one. Okay, one or more than one feed. Okay, more than one feed streams. May feed sections එකක් හෝ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. Okay, no problem. And also in distillation columns, definitely you will have a top product and bottom product. ඊට අමතරව there will be intermediate product sections. ඒ කියන්නේ column එකේ තව මැදින් එළියට ගන්න sections තියෙන්න පුළුවන්. Okay. So I explained these things in the refinery lecture. Okay, regarding the how the distillation column of the Sapukaskanda works. Okay. Okay. So now I am going to teach you what is the column internals. Okay. Hari. What are the column internals? Okay. So okay, දැන් අපි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න this is very important. Okay, for your exam as well. I am going to briefly discuss what is the process of the distillation, what happened inside the column. Okay, so there are trays. Okay, we are calling the stages. Okay, මම explain කරන්නම් හොඳට තේරුම් ගන්න. So there are stages. අපි මේවට කියන stages. Stages කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේකට තව නමක් කියලා අපි කියන trays. tray එකක් කියලා කියන්නේ TRAYS. trays. මේක අපි කියන trays නැත්නම් stages.
Number of stages in a distillation column design, number of stages is a very critical point. Okay. Again, actually in design, you have to calculate how many trays should be there. Okay. So generally we are the naming the trays from bottom to top. That means first, okay, second, third, fourth, fifth, like that. Okay. Bottom to top. ඒ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි general practice එක. Okay. So there are several trays. Okay. This is the configuration. Okay. So please understand, in each tray, okay, there is a liquid. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ හැම tray එකක් මතම liquid level එකක් තියෙනවා. There is a liquid level on the top of the tray. හොඳට තේරුම් ගන්න. Okay, there is a liquid level. හරිනේ. මේක මේ මීටරයක් විතර ගැඹුරු නෑ. Okay, there is a like 1 inch or 2 inch like that. Okay, අඟල් දෙක තුනක් උස තුනී liquid layer එකක් මේකේ තියෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ tray එක මතු පිට. The top of the tray surface. I will explain what are the trays and those kind of things. Okay, so there's a liquid. Okay. 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 So this liquid is flowing like that. Made liquid that liquid is falling top to bottom. Okay, liquid is flowing top to bottom like that. And ඉහළ සිට මෙහෙම පහළට මේ liquid එක ගලාගෙන යනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. The liquid is flowing like that. Okay, can you understand? Okay, so let's see, the temperature of this stage is, let's say, 240 Celsius. Okay, let's say this is stage like 210, let's say, because I already explained the temperature will be reduced from the bottom to top. Okay, පහළ සිට ඉහළට temperature එක අඩු වෙනවා. අපි මේක හිතමු 180 like that, then 150 and also 120, let's say like that. Okay, so what happened? We are going to increase the feed, let's say, this tray. අපි සාමාන්‍යයෙන් tray එකක් මතු පිටට තමයි feed එක දෙන්නේ. Can you understand? This is the feed tray. We are calling feed tray. Okay. Okay, in your MCQ paper also, there may be several questions regarding this type of basic things. Okay, very easy questions. Okay, your MCQ paper is will be very easy. Okay, definitely you can get 20 marks out of 20, no problem. Second paper is also very easy, but you have to please remember, write the answers to the point. Can me point එකට උත්තර ලියන්න. හරිද? එතකොට මම exam එකේදී අහුවොත් name two industries, sorry, like that. Please do not explain. Okay, name කියන්නේ ලියන්න කියන එක විතරයි. Okay, write down කියලා කියන එක දැන් මේ ඔක්කොම මුලින්ම සිංහල තේරුම් ගන්නවා. You have to understand. Write down two facts කියලා ලිව්වොත් තිබුණොත් කාරණා දෙකක් ලියන්න කියලා තිබුණොත් write down කියලා තිබුණොත් please write only. ඒ කියන්නේ මේ විස්තර කරන්න එපා. ඒව ලියලා යටින් විස්තර කරන්න එපා. Okay, I am not going to give you marks. අතතොර name two factors නැත්නම් no name two industries. Okay, mention කියලා තිබුණොත් එතකොට ඔයා ඒ point එකේ අහන දේ විතරක් ලියන්න. Okay, otherwise ඔයාට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙයි paper එකේදී. Okay, මොකද මම කෙලින්ම අහන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. Then you have to answer that questions directly. එතකොට මම අහුවොත් briefly explain කියලා මම එදා lecture එකෙත් කිව්වා.
If I ask you to briefly explain, okay, then you have to explain. Okay. So explain කරනවා කියලා පිටු ගණන් ලියන්න එපා. I expect maximum half of the page. Okay. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමන් ඒ ලියන ටික කරුණු කාරණා ගලපලා පිළිවෙලට ලියන්න. Okay. ඒක රූල් 4න් ලියලා full marks සමහර වෙලාවට ගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. Otherwise පිටුවල් ලියලා සම්පූර්ණ marks ගන්නත් පුළුවන්. Okay, no problem, but you have to write down, you have to write the key points. Otherwise I am not going to give you the marks. කියන්නේ ඒ දේ ඇතුළේ තියෙන වැදගත් දේවල් ටික ලියවලා තියෙනවා. Okay, that is very important. Okay, so if I ask you to ask like briefly explain or explain in your own words, describe and ඒ වගේ වචන තිබුණොත් you have to describe the answer. ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර ඒකට ලියන්න ඕන, describe කරලා ලියන්න ඕන. Okay, so that is the concept. එතකොට මේ දෙක පටලවාගෙන අනවශ්‍ය විදියට අනිත් ඒවා describe කරන්න ගියොත් definitely the time management will be very difficult for you. Okay, ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන දේවල්. හරි. එතකොට this is the feed tray. අපි හිතනවා මේ feed tray කියලා කියන්නේ your binary mixture or what? Binary mixture or multi-component mixture. Okay, we are going to feed. ඒ කියන්නේ අපි මේක feed inside column. අපි මේ column එක ඇතුළට feed එක දෙනවා. Okay, so as an example, in Sapugaskanda refinery our feed tray is fifth tray. Okay, fifth tray. Okay, fifth tray from the bottom. ඒ කියන්නේ යට ඉඳලා calculate කරොත් අපි යට ඉඳලා පස්වෙනි එක්කෙනාගේ tray එක මතු පිටට තමයි අපි මේ feed එක introduce කරන්නේ. What is our feed in Sapugaskanda? What? That is crude oil, බොරතෙල්. CRUDE, crude oil. Okay, in sugar industry I will explain in the fermentation section as well. What is the feed for the distillery? That is a sugar solution. Okay, fermented sugar solution. Okay, that means the ethanol water mixture. Okay, in sugar industry you will have ethanol water mixture we are feeding to the tray. Okay, that is a binary mixture. Okay, but crude oil is a multi-component mixture that is used in the petroleum industry. Okay, can you understand? Hari, etakota what happened? Okay, then there is a heat. Okay, there is a heat inside this column. Okay, so what happened? We are initially heat the product to some temperature. Okay, and we are going to feed. Okay, then what happened? Let's say crude oil as an example, the most volatile component. The most volatile component. ඉතාමත්ම වැඩිම වාෂ්පශීලීතාවයකින් යුත් component එක තමයි CH4 කියලා කියන්නේ. That is the simplest hydrocarbon in the crude oil. Okay, so there are so many hydrocarbons, okay, in the crude oil. So what happened to this CH4? CH4 කියන කෙනා, that means in this temperature this CH4 is what happened? In this temperature condition the CH4 is existing as a vapor. හොඳට තේරුම් ගන්න. Okay, so that CH4 molecule is going to the top of the column. Okay, like that. මෙයා column එකේ උඩට යනවා. Okay, can you understand? So let's say there is another component. Let's say C10H24 22, like that. So let's say the boiling point of this molecule is 180. What happened? In the feed tray
This component is vapor, so that molecule is going top and at this temperature condition. Okay, what happened? This molecule is going to convert to a liquid. ඒ කියන්නේ condense වෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. චතුර පැහැදිලිද කට්ටියට? ඔය කට්ටිය ඉන්නවද? චතුර ඉන්නවද? තව සඳුනි රොෂානි මදුෂිකා පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? Hello. Hello. Oh, sir. පැහැදිලි නේද? Oh, sir. හරි. එතකොට you okay, there is a chat. Okay. Please at least මට message එකක් එවන්න. Okay. කතා කරන්න බැරි නම්. හරි. You should understand what according to the boiling point of the component, they are residing at a corresponding tray level. ඒ කියන්නේ එයාට අනුරූප tray එකේදී එයා නතර වෙනවා. Okay, so what happened to this, the very simple ones like CH4 and those kind of very low boiling point molecules, what happened? Okay, so at the top, okay, we can get all the products which are having, okay, which are having the boiling point less than 120. පැහැදිලි නේද? දැන් 120ටත් වඩා අඩු boiling point එකක් තියෙන component තියෙනවා නම් එයාට මේ column එක ඇතුලේ liquid එකක් විදිහට ඉන්න බෑනේ. So that type of molecules cannot be condensed to a liquid phase. Can you understand? So that type of molecules, what you can say, that type of molecules are going at the top and even beyond the top tray. Even at the top tray, they are not going to become a liquid. ඒ කියන්නේ උඩම tray එකේදී liquid එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? That type of molecules you can separate from the top of the column. Okay, so you have to understand that. Okay, so what I want to say is, what happened to the heavy fractions? Let's say now the temperature is 240. So let's say if you are feeding crude oil, there may be components which are having boiling point 300 like that. So what happened? In this tray, what happened? That is definitely a liquid. Okay. If your boiling point is 300, what happened? In 240, that component is definitely a liquid. Okay. Can you understand? But that component is not going to reside in this tray. හොඳට තේරුම් ගන්න. එයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙයා පහළට ගලාගෙන යනවා. Okay. Because there is a liquid flow like that. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට liquid එක ගලාගෙන යනවා. Okay. Can you understand? Okay. Because why this liquid is flowing? Because there is also a reflux flow also, and also that is the column design. Okay, hari. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න, බර ඒවා පහළට යනවා. The higher weight molecules will go down the column, and the molecules which are having low boiling points, relatively low boiling points, going upward of the column. Okay, can you understand? Okay, that is the basic design. So I am going to teach you what are the tray types. Okay, I will explain. Okay, what happened in the trays first. Okay, now ඔයාලම note එකක් හදා ගන්න ඕන. Okay, I am not going to ask you any calculation regarding this distillation, but there may be some very simple questions regarding theory parts. Okay, so you have to understand and
get the idea about distillation and what happens inside the column. Okay, this is not only for the petroleum, but also in any type of distillation in biorefineries and also the bioprocessing stations, the manufacturing facilities. You can see this concept. Okay. එතකොට I will draw the tray. So this is one tray and this is one tray. Okay. Okay. I will teach you why I am not drawing this part and this part like this. Okay. So don't worry. Okay. So this is a tray. Okay. Let's say this is n plus one tray. Okay. N plus one tray. What is this one? This is nth tray. Okay. Hey, yata තියෙන එක sorry. This is n plus one. Okay. This is n. This is n plus one. Okay. Can you understand? යට ඉඳලා උඩටනේ අපි ගණන් කරන්නේ. හරි. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මේක තුන්වෙනියා, මෙයා හතරවෙනියා. Okay. හරි. Okay. So in this tray, I mentioned there is a liquid level. Okay. And also the vapor is at the top of this liquid. So there is a vapor liquid equilibrium in the trays. Okay. And this tray also you have a liquid level. Okay, liquid level. So you have liquid vapor equilibrium. Okay. එතන හොඳට තේරෙනව නේද? එතකොට this each tray, okay, the each stage inside the distillation column, you will get equilibrium between vapor and liquid. පැහැදිලි නේද? අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් as an example, let's say this tray, the tray temperature is 240. Okay. So in this, according to this temperature value, you have the liquid vapor equilibrium on the top of the tray. Can you understand? There are different equilibrium stages like that. Equilibriums. Okay, can you understand? So we are calling, that is why we are calling stages, equilibrium stages. Equilibrium stages. Okay, the trays are calling equilibrium stages. Okay, so there is a vapor liquid equilibrium. Can you understand? Okay, so I am going to now teach you how these trays are, the basic components of these trays, and what is the optimum configurations to have a desired product concentration at the top and bottom. Okay. ඒ කියන්නේ හරි විදියට මේ tray combination එක තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම සරලව ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. So there are three types of trays. First one is we are calling this one. So this is we are calling CU. SIEVE. CU trays. Okay, so in CU tray, you can see මේ සිදුරු තියෙනවා. හරිනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ වගේ මේ රවුන්ඩ් තියෙන්නේ. හරිනේ. වෙන මොකුත් නැහැ. මැජික් එකක් නැහැ. මේ සිදුරු තියෙන්නේ. හරි. Okay, these are we are calling CUs. SIEVES. Okay, CUs. This is a CU tray. Okay.
එතකොට දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඇයි එතකොට දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් මේ tray එක I mentioned that there is a vapor liquid equilibrium inside this tray on the not inside on the top of the tray. ඒතර කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් liquid එක කොහොමද තියෙන්නේ මේ සිදුරු තියෙනවා නම් liquid එක මේ හිල් ඇතුළ හිල් වලින් යටට වැටෙනව නේද කියලා නේ. කෙනෙක්ට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. I will explain what happened. Okay. So the second one is these are calling valve trays. These are valve. Valve කියන්නේ මේ අර ගෙදර කරාමය වගේ එකක් නෙවෙයි, valve එකක් වගේ එකක් නෙවෙයි. This is just a metal plate. මේ පොඩි මේ metal plate එකක් කියන්නේ මේක පොඩි අර බස්සලා දින මේක උඩ පහළ ඒ කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්, උස්සන්න පහත් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේ යකඩ කෑල්ල පොඩ්ඩක් උස්සන්න පහත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට these are calling this tray as a valve trays. VALVE. Valve trays. Okay. Sieves කියන්නේ සිදුරු විතරයි. Only කෙලින්ම round circular round හැඩදී කුඩා සිදුරු. කුඩා කියන්නේ very small no like අර teak බෝල දින්නේ අපි සාමාන්‍ය 1 cm diameter. Okay. Like this type of sieves. Okay. ඔන්න ඔය වගේ ඔන්න මට්ටමේ සිදුරු පුළුවන්. Okay. නැතු මේ වගේ පොඩි හිල් නෙමෙයි හරිනේ. Not like that. Okay. හරි. This valve tray එක valve එකක් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 5ක් විතර දිග වෙන්න පුළුවන්. Okay. That is depending on the design. This is like සෙන්ටිමීටර් 5ක් විතර දිගයි 2 centimeters වගේ සාමාන්‍යයෙන් පළල කොටසක් තමයි මේ valve එක. Okay. That is a general. Okay. This is depending on the tray design. Okay. හරි. එතකොට පළවෙනි එක sieve trays, දෙවෙනි එක valve trays, the third one is bubble cap trays. Okay. Bubble cap. BUBBLE. Bubble cap trays. Okay. හරි. එතකොට ඔයාලා මේවා if you visit biorefineries like especially the sugar industries and also the food and beverage industries, dairy industries and those kind of the places, especially the distillation happening places, definitely you can see this type of configurations. Okay. So මේ දේවල් industry එකේදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. Okay. ඒ නිසා මේවා ඕන තරම් තියෙනවා. So please go through the Google as well. හරිනේ. YouTube එකේ මේවා type කරලා බලන්න. මොනවද මේ කියන්නේ? මොනවද මේ bubble cap tray එකක් කියන්නේ මොන වගේද? There are so many animations and working animations and process animation, those kind of things. Okay. So very easy you can study this kind of concept. Okay. Hari. So this is a bubble cap. Bubble cap means like this is like a cap. And මේ hat එකක් වගේ දාලා මේ පොඩි පියලක් වගේ තියෙන. හරි? හරිනේ? This is like අර ඔයාලා දැකලා තිය අර අපිට අර ඉස්සර පරණ බයිසිකල් වල බෙල් එකක් තිබුණානේ. බෙල් එකේ කප් එක වගේ එකක් like that. Okay. That type of cap is there. Okay. So this is the cap. Okay. So what I am going to teach, I will teach what will happen in this trays. Okay. So there are 3 types. Major one, sieve trays. The second one, valve trays, and third one is bubble cap trays. Okay. Okay. So what happened? This is the theory. Okay. So I told you liquid is coming from the top tray. Like that. Okay. And this liquid is going down. පැහැදිලිද? එතකොට මෙයා liquid එක මෙහෙම යනවා. මේ liquid එක මෙහෙම යනවා. Okay. So you can see this is the tray. හරි. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න this is the liquid level. දැන් මේක liquid level කිව්වට මේක හරියට මෙහෙම මේ එක level එකක නෑ. Okay. Because this is a boiling liquid. Okay.
the liquid is boiling at this temperature. Let's say the temperature is 180 Celsius. So this liquid is at this temperature. Okay, that means the boiling point. Okay, so there is equilibrium in boiling point, vapor and liquid. Okay, එතන මොකක්ද වෙන්නේ? හොඳට තේරුම් ගන්න. The vapor is going what? මෙන්න මේ සිදුරු තියනව නේද? If you consider about CU tray or valve tray or bubble cap tray, what happened? The vapor is go through these holes. හරි? මේ සිදුරු අතරින් තමයි මේ vapor එක යන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඕකේ. සිදුරු අතරින් තමයි මේ vapor එක උඩට යන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒතර මේ හැම tray එකකම vapor එක උඩට යන්නේ කොහෙන්ද? How the vapor is going to the top? Through these holes. Okay. Even in CU trays and also bubble cap trays and valve trays, the same thing happening. Okay, the vapor is go through the holes. Hurry. But liquid is not going through these holes. හරිනේ. එතකොට මේ liquid එක පහළට වැටෙන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. Okay, so how this happens? How this happens? Actually, this is happening due to the vapor pressure. Okay, actually there is a considerable amount of vapor pressure at the top of the tray. Okay, that the pressure withstand the liquid at the top of the upper tray. පැහැදිලි නේද? ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන tray එකේ liquid level එක control කරන්නේ කවුද? Liquid level එක දරාගෙන ඉන්නේ the vapor pressure at the bottom tray. The vapor pressure creating at the bottom tray. Can you understand? පැහැදිලි නේද? හරි. කවුද ඉන්නේ? පැහැදිලිද කියන්නේ මම මේ කියනේවා because I am going to ask some questions regarding this. Okay. කවුද ඉන්නේ? රොෂානි, මදුෂිකා, පැහැදිලිද? නදීෂා. Hello. Oh, sir. හරි පැහැදිලි නේද? හරි. Okay. හරි. එතකොට පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ liquid එක ගමන් කරන්නේ මේ විදියට. I will explain how the liquid is going top to bottom and the vapor is going the holes. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මෙයාගේ the vapor is going to mix with this liquid, but if the components are not matching this temperature, what happened? If the components are more lighter than the boiling point of that components are more lighter than the corresponding temperature at the each stage, what happened? That components will be definitely go to the top level and is going with searching where he belongs to come to the liquid. ඒ කියන්නේ එයා හොයාගෙන යනවා එයාට ගැලපෙන tray එකට එයා යනවා. හරි? එයාට ගැලපෙන tray එක හොයාගෙන එයා උඩට යනවා. හරි? පැහැදිලිද? ඒතකොට කොහොමද යන්නේ? මේ සිදුරු අතරින් ගිහිල්ලා මේ liquid එක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා එතකොට එයාට ඒ temperature එකේ survive වෙන්න බැරි නම් the most volatile component. Okay, that means the volatility, according to the volatility the components are going high. උඩට යනවා. හරි? හරි. එතකොට ඔක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි. එතකොට so I will explain the tray configurations. Okay, the basic tray configuration. හරි. එතකොට මම මෙතනම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. එතකොට හරි. මෙන්න මෙතන හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන this is the column shell. Okay, shell. This is the outer shell. Outer shell of the not outer, because there is not the inner shell now. So shell of the distillation column.
හරිනේ ඔයාලා දැන් පිටින් දැක්කම මේක තමයි පේන්නේ. ඔයාලට සිලින්ඩ්‍රිකල් නේද? සමහරලාට ලොකු මේ නිකන් නේද? සිලින්ඩ්‍රිකල් ලොකු හයිට් එකක් තියෙන වෙසල් එකක් ඔයාලට පේනවා. හරි. So this is a tray. Okay. මෙන්න මෙයාට තමයි tray එකක් කියලා කියන්නේ. This is the tray. පැහැදිලි නේද? This is the tray. so මෙයා මේ තව tray එකක්. These are the tray. so මේ තියෙන්නේ this is the tray. දැන් ඔයාලට මේක 3D ව හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ පහළ කොටස මෙන්න මේ කොටස තමයි අඩුවක් තියෙන I will explain what is that. Okay. so that is this one. Okay. පැහැදිලි නේද? මේ පල්ලෙහාට මෙහෙම ඉරක් තියෙන්නේ. අන්නේ ඉර තියෙන්නේ that. Okay. so මේක 3D වැන්දොත් I can draw like that. Okay. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ ඔය tray එක. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. Can you understand? මේ tray එක ඇන්දොත් ඔන්න ඔය විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට ඔහොමම දෙපැත්තට තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට okay. හොඳට තේරුම් ගන්න අපි we are calling this part as okay. This is the downcomer. Okay. This is the downcomer. Downcomer. COMER. Okay. This is the downcomer. Can you understand? Okay. So this is the downcomer. Downcomer. And if you clearly say this is, there is a small height. Okay. There is a small height. You can see here. You can not much clearly see, but there is a little height. Okay. Okay. Actually, there is a separate plate. You can see මේ ඇන දාලා තද කරලා තියෙනවා මෙතන තහඩුවක්. Okay. Actually, you can change the height of that weir. Okay. කියන්නේ මේක අර පීල් එක යවන්න පුළුවන් තහඩු කැල්ලක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒ අදාළ height එකට අරගෙන මෙයා තද කරන්න පුළුවන්. Can you understand? Okay. So we are calling that is a weir. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා weir එක කියලා. Okay. WEIR, weir. Okay. Then this is the downcomer, this is the weir. Okay. Okay. Then what is this one? This is also weir. නේද? ඒක අනිත් යට tray එකේ weir එක. හරිද? So there is this area. අපි කියනවා the actually මෙන්න මේ in this area you cannot see the valves or sieves or bubble caps. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ තියෙන්නේ. Can you understand? දැන් ඔයා තේරුම් ගන්න මේක අනිත් පැත්තට හිතලා බලන්න මේ තියෙන liquid එක වැටෙන තැන. හරි? ඒ liquid එක වැටෙන තැනින් මෙහෙම liquid එක tray එක මත පිටින් ඇවිල්ලා මේ down කම එකෙන් දිගේ පල්ලෙහාට යනවා. පැහැදිලිද? හරි? මේ විදිහට පාත් එක තියෙන්නේ. Okay. So what happened? මෙන්න මේ the area that we have bubble caps or sieves or what valves we are calling tray deck. Okay, tray deck. Okay. So in the tray deck you can see bubble cap trays or valve trays or sieve trays. Okay. මේ තුනම නැහැ හොඳද? දැන් බබල් කැපුත් තියෙනවා, වැල්ුත් තියෙනවා, සීව්ස් තියෙනවා. එහෙම ට්‍රේස් කොහෙවත් නැහැ. ඕකේ. වැල් ට්‍රේ එකක් නම් වැල් ට්‍රේ එකක්. සීව් ට්‍රේ එකක් නම් සීව් ට්‍රේ එකක්. බබල් කැප් ට්‍රේ එකක් නම් බබල් කැප් ට්‍රේ එකක්. එතකොට මේ tray deck means the area that where you can see these sieves or valves or bubble caps. පැහැදිලි නේද? එතකොට what is the tray deck here? So here this is the area. Okay. මෙන්න මේ ඒරියා එක තමයි tray deck එක කියලා කියන්නේ. හරි. අතන මේවා ගොඩාක් වටින දේවල් actually especially if you are visited
biorefinery, especially if you work in Kalwatta or Sevanagala or Athimale or like that, the distillery process, the bioethanol production, okay, using the sugar cane, and also if you are visiting some fruit juice concentration, that means separation industries and those kind of things, definitely you will have this type of distillation columns, okay, and also pharmaceutical industry, especially in the large scale biorefineries, the binary distillation is definitely there, okay, not much multi-component distillation, but definitely most of the biorefineries having the binary distillation process, okay, so definitely this type of configurations you can see. And එතකොට මේ දේවල් හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයාලා දැන් ඇත්තටම field visit එකක් ගියත් මේව බලන්න බෑ. You cannot see this type of configurations. Only you can see this type of configurations if the plant is shut down. Okay. So then you can go inside these columns as an inspection engineer. So then you can inspect these trays and those kind of things. Okay. At the shutdown. Okay. But in the process operation level, you cannot see these equipments because this is the internals. මේවා ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. කොලම් එක ඇතුලේ තියෙනකොට අපිට දුවන ගමන් කොලම් එක ඇතුලට රින් ගන්න බෑනේ. ඒකට මේවා දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So these are very important. හරි. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි this is the weir. So trade deck. ඒතර අපි වචන technical words කීයක් ඉගෙන ගත්තද? දැන් මෙතන තියෙනවා තුනක්. This is the weir, this is the downcomer, this is the trade deck. Okay, okay. So I think now you can clearly understand. Okay. So හොඳට තේරුම් ගන්න අපි මෙන්න මෙයාට කියනවා. හරිනේ. ආයෙත් මම කියනවා this is one tray. Okay. This is the downcomer. Okay. Downcomer means actually the this is the downcomer. Okay. Downcomer. Okay. So what do you understand by receiving pan? Receiving pan means liquid is flowing like that. Okay. So liquid receiving area එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. This is the liquid receiving area. අපි මේකට කියනවා receiving pan කියලා කියනවා. Okay. Receiving pan. That means the liquid is going, liquid එක වැටෙන දෙන්න. Okay. In this receiving pan area, there are no bubble caps, no sieves, no valves. Okay. Can you understand? So this is the receiving pan. Okay. Can you understand? This is the receiving pan area. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේක බොහොම සරලව කියලා දෙන්නේ මට මේක කියාගෙන දුවන්න පුළුවන් but මේ වෙලාව අරන් කියන්නේ මේක ලයිෆ් ටයිම් වාගේ ඔලුවට යන්න හරි that is the receiving pan okay එතකොට අපි ගත්තොත් so I will explain the tray space. What do you mean by tray space? The tray space means the distance between two tray decks. Decks දෙකක් අතර. මේ deck කියලා කියන්නේ ඉතින් tray deck එක. Okay, this is the tray deck. This is the tray deck. Okay, so the height difference between two tray decks we are calling the tray spacing. Okay, so you can see this is the tray spacing. Okay, can you understand? Okay, so this is the shell. You can understand that this is the outer shell. The outer means the distillation column shell. Okay, so I will explain actually the what is outer weir. මම කලින් එකේ කිව්වේ this is the weir. Okay, okay, I will explain this is the weir. Okay,
generally අපි කියන්නේ wear එක කියලා. But in advance you can say this is the what? This is the outer wear. Outer means the outside, and inlet wear means you can see here also very little wear. හරිනේ. ඒ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේ liquid එක මෙහෙම පල්ලෙහාට වැටුණ ගමන් මෙන්න මේ දෙක අතර gap එකෙන් තමයි මේ tray එක මතු පිටට එන්නේ. So there is a inlet wear also. Okay. Inlet wear. Can you understand? So this is the outlet wear. Okay. ඒ කියන්නේ මේ down කම එක පැත්තේ තියෙන wear එකට අපි කියනවා outlet wear. Okay. Can you understand? Down කම ඒ කියන්නේ down කම එක පැත්තේ කියන්නේ ඒ down කම එකත් එක්කම සම්බන්ධ කොටසට කියනවා outlet wear කියලා. අනිත් පැත්තේ තියෙන. හරිනේ. එතකොට අනිත් පැත්තේ තියෙන wear එකට අපි කියනවා inlet wear කියලා. හරි. Can you understand? Okay. So එතකොට මම මේ දේවල් පැහැදිලිව අහනවා. You have to sometimes you have to draw a very small sketch and you have to draw these things very clearly. හොඳට තේරුම් ගන්න මම විභාගෙදී අහුවොත් කෙටි රූප සටහනක් ඇඳලා මේ දේවල් ලකුණු කරන්න කියලා you must have the you must know these words. Okay. හරි. මේ දේවල් අහන්න ඕන. මම කිව්ව distillation column internal එකක sketch එකක් අඳින්න කියලා ලකුණු කරන්න කියලා පැහැදිලිව එයාලගේ තියෙන මෙන්න මේ වචන ලකුණු කරන්න කියලා මම දුන්නොත් definitely you should have the ability to mark the column internals. Okay. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා හොඳට මේ දේවල් ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා මම කොහේ හරි පේපර් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. Okay. හරි. So there are slope down comma. Slope කියන්නේ මෙහෙමයි. According to the designs, the down comma must not be. That means sometimes down commas can be like there is a slope. Slope කියන්නේ මෙහෙම angle එකක් තියෙනවා. Okay. So no problem. That is depending on the design. Okay. Okay. This is actually the vertical one. This is a slope one. Okay. Slope කියන්නේ angle එකක් එක්ක තියෙනවා. හරි. Anyhow, there is a what? Inlet wear and also the outlet wear. Okay. Can you understand? Then what do you understand by this one? Do you understand by what do you understand by this? එතකොට මෙන්න මේ the gap between the receiving pan. Okay. Can you understand? This is the receiving pan. Okay. This is the receiving pan and this is the down comer. Receiving pan. Okay. So there is a gap. Here you will get a gap. ඒ gap එක නැත්නම් liquid එක මෙහෙම යන්නේ නැහැ නේද? මෙහෙම liquid එක ගෙනෙච්චනා මෙන්න මෙහෙම මෙහෙට යන්න ඕන. Okay. So the gap between the down comer and the receiving pan we are calling as the down comer clearance. Okay. Can you understand? The down comer clearance එක කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔක. හරි. එතකොට මේවා importance එක මම ඉස්සරහදී කතා කරනවා what is the importance of these concepts. හරිනේ. එතකොට මේවා කැමැති මේවා තියන්න බෑ. හරිනේ. එතකොට මේවට they have the dedicated designs according to the application. Okay. Okay. So this height, can you understand? අපි මෙන්න මෙයාට කියනවා wear height කියලා. Okay. This is the outlet wear height. Okay. Outlet wear height. Okay. අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන ඇඳලා නැහැ ඒකේ. They not mentioned, but this is the inlet wear height. Okay. Can you understand? Okay. Hari. Oh, this is the inlet wear height. Okay. This is the inlet wear height and this is the outlet wear height. Hari.
හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන එක. Most of the cases we are not going to introduce this inlet weir height. Okay? That is not much famous. කවුරු හරි කිව්වොත් if someone says the weir height, definitely you should mark the weir height as this one. Okay? The inlet outlet separate වෙලා දුන්නොත් you should know what is the inlet weir height and outlet weir height. But generally, most of the designs and most of the cases, the inlet weir height not much mentioned in the design books and those kind of things. Okay, that is not much. We are even as a inspection engineers and the design engineers, sorry, the inspection engineers, we are not going to not going to pay the attention much. Okay, regarding this inlet weir. Okay, that is also very important, but generally weir height එක කියලා කොහේ හරි දීලා තිබුණා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ outlet weir කියන එක තමයි ගොඩක්ම වටින concept එක. Okay, that is very very critical one compared to the inlet weir. Okay, හරි. හරි එතකොට this is the another one. Okay, so this is the tray space, that is the two decks, two tray decks, the height difference between the two tray decks. This is the downcomer clearance. Okay, so this is the downcomer. Okay, angle down, slope downcomer. Okay, slope, SLOPE, sloped downcomer. This is the downcomer clearance. This is the tray spacing. And what is this one? Weir height. Can you understand? So that is, we are calling this gap. What is this gap? This is the downcomer top width. Okay, and this bottom spacing we are calling the downcomer bottom width. Okay, පැහැදිලි නේද? downcomer එකේ bottom width එක කියලා කියනවා design style. Okay, can you understand? Then we are calling this one as kickback. Kickback. Okay, මේ words හොඳට මතක තියාගන්න. Kickback, downcomer bottom width, and also downcomer top width. This is a slope downcomer. Okay, පැහැදිලි නේද? හරි. එතන මේ වචන හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔය වචන ටික තමයි ලෝකෙ කොහේ ගියත් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. Not in Sri Lanka, but also if you visit any type of distillation process in the biorefinery or petroleum refinery, you will get these things. Okay, so very important. මම හිතන්නේ මේවා කියලා දෙයි කියලා universities වල, but anyhow this is very important. Okay, හරි. Then there are different design types. Okay, දැන් මේක මෙහෙමයි. Actually if I am going to ask you a question, මම මොනවා හරි මේකෙන් අහනවා නම් I am going to ask the questions from this configuration. Okay, this configuration. Okay, this one. Okay, because there are very very the concept is same, but there are different tray configurations. Okay, so මම මේකෝ මෙන්න liquid එක ගමන් කරන විදිය. Okay, liquid එක පහළට ගමන් කරනවා. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට මම exam එකේදී focus කරන්නේ මේක විතරයි. Okay, this is මම කලින් කියලා තියන්න බෑ. හරි. So exam එකේදී මම මෙන්න මේ design එක තමයි focus කරන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා නම්, but in MCQ, so that type of very simple question, there may be very very simple one regarding this type of configuration. No, like that. එහෙම පොඩි දෙයක් අහන්න සමහරවිට පුළුවන්. හරි. එහෙම නැතුව මේවා මේ කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරිනේ. These are not, but I just want to say there are different types of tray designs. Okay. එතකොට ඔයාලා ගත්තොත් දැන් මේ tray එක ගත්තොත් in this tray there is only one downcomer. This tray you can say there are two downcomers. Okay, these are two downcomers, two weir heights. Okay, so liquid is going like way this way. The next tray එතකොට දෙවෙනි යට තියෙන tray එකේ design එක වෙනස්. Okay, so මේ මැද නිකන් කුහරයක් තියෙන. එතකොට මෙයාගේ liquid එක මෙතනින් පල්ලෙහාට ගන්න. Okay, පැහැදිලි නේද? එතකොට මෙයා මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යනවා. ඔහොම
separate design. And these are very little complex design. Okay. ඒතර බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙයා මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි liquid එක ගලන්නේ. Okay. Can you understand? මෙයා මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔය විදිහට ඔන්නම පල්ලෙහාට එනවා. හරි. There are different designs. Okay. Can you understand? හරි. එතකොට this is the most famous and very simple design. Okay. Most famous and very simple design. This is most famous and simplest tray design. Okay. Depending on your product, depending on your requirement and depending on your concentration and the application, the feed type and that type of things will change the desired requirement of trays. Okay. Can you understand? So මේක trays මේ product එක මත එයාගේ specifications and desired quality එක හරි මේ වගේ දේවල් එක්ක මේ configurations වෙනස් වෙනවා. හරි. But in petroleum refineries you can see majorly 1 and 2 is very common. Okay. 1 and 2. Okay. But 3 is also you can see, but in very large distillation columns. Okay. You can see these type of designs. Okay. Can you understand? හරි. එතකොට දැන් මෙයාගේ receiving pan එක කියන්නේ මෙතන නේද? මතක නේද? This is the receiving pan. Okay. So what is the tray deck of this plate? And then මෙහෙම දැන් මේ ඔක්කොම ඔයාලට කටපාඩම් කරන්න බෑ. Okay. හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මම ගත්තොත් දැන් මෙයා ගත්තොත් what is the receiving pan of this tray? This one. And also this one is the receiving pan. Okay, because liquid is going to come like this. Okay. So what is the tray deck? This is the tray deck and this is the tray deck. Okay. So what is the weir height of this tray? This one is the weir height. There are 2 weirs. Okay. And also there are 2 downcomers. Okay. So what is the tray deck of this tray? This is the area. Okay. Can you understand? This is the weir height of this tray. Okay. And these are the downcomers. Okay. So මේ දේවල් දැනගන්න. Okay. This is the top downcomer spacing and bottom downcomer spacing also equal to the top because this is a vertical downcomer. පැහැදිලි නේද? එතකොට downcomer clearance this is the gap. Okay. මේටි පෙන්නන්න. හරි. මෙන්න මේක downcomer clearance කියලා කියන්නේ. तर මේ tray එකේ downcomer clearance කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙයා සහ මෙන්න මේ gap එක. හරි? මෙන්න මේ gap එක තමයි downcomer clearance කියලා කියන්නේ. Depending on the application, you should have the idea about what are these things. හරි? So මේ application එක අනුව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ concepts. හරි? එතකොට මම ඊළඟට කතා කරන්න යනවා. Okay. මම මෙතනින් මේ distillation ඉවර කරනවා. What are the major අපි ගත්තොත් troubles faced in the distillation operation. Troubles faced in distillation operation. ඒ කියන්නේ මේ distillation වලදී අපිට තියෙන major troubles මොනවද? හරිනේ මොනවද වෙන්න පුළුවන් දේවල්? Okay, what are the things that can be happen to destroy the equilibrium? අන්න ඒක වැදගත්. හරි? The troubles means what? What are the disturbances? Disturbances කියලා කියන්නේ බාහිරින් එන කරදර වගේ දේවල්. හරි? Disturbances. What are the disturbances affect the liquid vapor equilibrium? Okay. Can you understand? The liquid vapor equilibrium එකට අර optimum condition එකකින් deviate වෙන වෙලාවල්. What are the
what type of scenarios you can see in the distillation columns, especially what type of disturbance affect the distillation column to destroy the optimum liquid vapor equilibrium conditions. ඒ කියන්නේ මේක දැන් I especially explain there is a optimum condition, that means the equilibrium, vapor liquid equilibrium inside at the top of the tray. So if some parameters are go wrong, what happen? There may be very high liquid level and also the condensation effect is there. Okay. මට මෙන්න මේ දෙයක් කියන්න ඕන. මම මෙතන වචන දෙකක් ඉගෙනුවා. Provide surfaces. A distillation column is a cylindrical vessel that provides surfaces. Which surfaces? Trays, neda. Trays, stages. Can you understand? So, surfaces කියලා කියන්නේ trays, stages. On which condensation and vaporization are. What happened? If there is a vapor liquid equilibrium, what happened? Definitely there is vaporization as well as the condensation. Okay, that is the vapor liquid equilibrium. बाष्पीकरणे सह घनीभवने කියන දෙක අතර සමතුලිතතාවයක් තියෙනවා. So there is a condensation, also vaporization can occur before the gas enters the condenser in order to concentrate more volatile liquid in first fraction. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් there are three occasions. One is we are calling entrainment. Okay. Entrainment කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එක deviation එකක්. That means මේ trouble column එකේ එන්න පුළුවන් එක trouble එකක්. එක ප්‍රශ්නයක්. Okay, and also weeping. Entrainment, weeping, and other one is we are calling as flooding. Okay. So distillation column එකක වෙන්න පුළුවන්. What are the factors affecting the optimum condition of the distillation column? We can say entrainment, weeping, and flooding. ඒ කියන්නේ distillation column එකේ නිවැරදි ආකාරයේ සමතුලිතතාවයට බාධා පමුණුවන සිද්ධීන් වලට අපි කියනවා ඔන්න ඔය විදියට flooding, weeping, and entrainment කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් අපි තුනක් කියනවා. There are several other concepts also, but I want to just teach you these three concepts. Okay. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් first one is entrainment. Entrainment refers to the liquid carries by vapor by the tray. What do you mean by the entrainment? Liquid carries by vapor to the tray above and again caused by high vapor flow rates. එතන හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙයාගේ vapor flow එක වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? What will happen? If your vapor flow is very high, what happen? මේ liquid එක මොකද නිකන් උඩ අර නිකන් level එක වැඩි වෙන්න වගේ බලන්න. Okay, can you understand? So there is a what? In the top vapor there is a liquid. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ liquid එක vapor එකත් එක්ක උඩට යනවා. That is not good for the equilibrium. Okay, so this concept we are calling entrainment. Okay, so what is the reason for the entrainment? What? High vapor flow. Okay, high vapor flow, high vapor velocity. Okay, high vapor flow or vapor velocity, like that. Okay, can you understand? Okay, so what is weeping? What is weeping means හොඳට තේරුම් ගන්න. The high vapor flow as well as low liquid flow. Okay, so if your liquid level is also very low at the tray, what happened? There also there can be at that time also entrainment can be happen. Okay, කියන්නේ මේ liquid level එක ගොඩක් අඩු වුණත් මොකද වෙන්නේ? Entrainment වෙනවා. And also if your vapor velocity is very high and vapor flow rate is very high, also that will affect to the entrainment effect. Hari. Then weeping. What is the weeping? Weeping means if your vapor flow is very low, okay, vapor flow
is very low, what happened? That vapor pressure cannot withstand the liquid height. Can you understand? Then what happened? So the liquid is coming to the bottom of the tray through the holes. ඒ කියන්නේ මේ liquid එක අර සිදුරු අතරින් පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. Can you understand? That is we are calling weeping. හරි. එතකොට මේක weeping. And this is the entrainment. And then what is flooding? Okay. What is flooding? Flooding means of a distillation column. Flooding of a distillation column is phenomenon when liquid flows across the tray and goes toward the outlet via. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Liquid flows across the tray. Tray එකේ අර tray deck එක හරහා. Okay, can you understand? Tray deck එක හරහා ගමන් කළා. මොකද්ද වෙන්නේ? Outlet via එකෙන් goes towards the outlet via. ඒ කියන්නේ outlet via එක වෙත ළඟා වෙනවා and the liquid start overflowing the outlet via drains through the downcomer to the tray below. එතන මේ via එක පල්ලෙහායින් වැක්කිරෙනවා කියලා කියන්නේ. Okay, so what will happen? එතන මෙතෙන්ද කියන්නේ ඔයාගේ එන liquid එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ via එක පල්ලෙහායින් වැක්කිරෙනවා. But that should be happen but there should be after equilibrium. Okay. Yeah, evaporation, sorry, if this liquid is not going to that means contribute to the vapor liquid equilibrium, that is a very huge problem. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ liquid එක පල්ලෙහාට වැටෙන එක්කෙනා vapor liquid equilibrium එකට එන්න කලින් මොකද වෙන්නේ? මේව පල්ලෙහාට ගලාගෙන යනවා. Okay, that will happen actually in high liquid flow rates. කියන්නේ මේ liquid flow rate එක වැඩි වුණොත්, okay, what happen? This will happen if your okay liquid flow rate, if your liquid flow rate is high, then what happen? Flooding will be happen. හරිනේ. එතන මේක එක රීසන් එකක් විතරයි. හරිනේ. එතන liquid flow rate එක වැඩි කියලා කියන්නේ definitely your column will be flooded. Okay, can you understand? හරි. ඒතර තව රීසන් එකක් තියෙනවා මම මෙතන පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඒක මේ understand කරන්නම්. Actually this is not much, I'm not going to ask much questions. Okay, මම මේ අතර මේ දේවල් ඔයාලට උගන්වන්නේ මේවා ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගත්තේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇවිල්ලා තනියම පොතේ පත කියවලා. හරිනේ. ඒක කවුරුවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ අපිට මේ tray space එකක් කියන්නේ මොකද්ද, downcomer width එකක්, මේ top width මොකද්ද, bottom width මොකද්ද, kickback, slope downcomer, weir height, internal inlet weir, outlet weir, tray spacing. Okay, that type of things we are not teaching by even our senior engineers. Okay, so even we are මේ වචන ඇහුවෙත් ඇත්තටම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඇවිල්ලා after most of the, so by inspecting this type of operations. Okay, පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මම ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දෙනවා, so that will be a very huge advantage for you if you are joining a sugar industry or any type of process industries, petroleum or bioprocessing or any type of process industry where the distillation is happening. Can you understand? So මේවා තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට මේ දේවල් if you are going for the foreign shutdowns, හරිනේ, පිටරට there will be very huge chance for you. Okay, can you understand? හරි. එතකොට තව දෙයක් තමයි the flooding. The one of the main reasons behind the flooding is this is what we are calling, this is the downcomer clearance. හරිනේ. Okay, downcomer clearance, and this is the what? Weir height. So හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ weir height, the weir height should be higher than the downcomer clearance. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ කියන gap එක, the downcomer clearance should be less than the weir height. හරි. එතකොට මේ liquid එක මෙහෙම වෙලා මෙහෙම තමයි යන්නේ. කියන්නේ මෙයාට මේ කෙලින්ම මෙහෙම පල්ලෙහාට බහින්න බෑ. Okay,
if your design is like that, let's say, අපි හිතමු මෙහෙම. එතකොට ඔන්න මගේ rear height එක මෙච්චරයි. Okay. මේ උඩ තියෙන down කම එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay. Okay, this is the okay. Can you understand? හරි හරි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් හිතන්න if one tray, okay, this is one tray and this is the top down comma of the top tray, okay, down comma of top tray. මේ ඉහළ තියෙන tray එකේ down comma එක. හරිනේ. ඔහොමද හිතන්න tray එක. එතකොට මෙතන ඉඳන් liquid එක එනවනේ. එතකොට මෙයාට වඩා මෙයා උස අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? what happen? මේ එන liquid එක මෙහෙම hose ගාලා ගලාගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම පල්ලෙහාට වැටෙනවා. අර නිකන් අර නේද? පොළොවට වතුර එකක් ගැහුවා වගේ ටක් ගාලා මෙහා යනවා. and there is not a restriction to hold the flow. මේ flow එක hold කරගන්න මෙතන wear height එක මදි. පැහැදිලිද? එතකොට definitely your down comma clearance should be higher than what? This clearance should be lower than the wear height. Okay. so මෙහා ඉස්සෙන්න ඕන මෙන්න මීට වඩා මේ level එකට වඩා මෙහා ඉස්සෙන්න ඕන. හරි. එතකොට තමයි මේ liquid එක මේක මත රැඳිලා අර අනිකුත් ටික පල්ලෙහාට ගමන් කරන්නේ. Can you understand? පැහැදිලිද? ඔය කට්ටිය. Can you understand? මදුසිකා කොයි චතුර ඉන්නවද? මදුසිකා නදීෂා කට්ටිය ඉන්නවද? දිමුතු. Yes, sir. පැහැදිලි නේද මම කියන එක? Oh, sir. හරි හරි. අනිවාර්යෙන් මම මේ දේවල් අහනවා. හරිනේ. ඒ නිසා හැමෝම මේක මේ ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක නිසා definitely what is the good what is the best configuration? This is the then how this flooding happens? එතකොට flood වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ tray එක flood වෙන්නේ නැහැ. This tray is not going to flood. What happened? Then the tray below this tray. හරි. එතකොට මෙයා මෙහෙම ගලාගෙන ටක් මෙහෙම පල්ලෙහාට හැලෙනවනේ. Then what happened? There will be a very high flow rate at the bottom tray because of this scenario. Okay. එතකොට මෙයාගේ effect එක බලපාන්නේ මෙයාට නෙවෙයි. What happened? මෙන්න මේ යට තියෙන tray එක flood වෙනවා. හරිනේ. එතකොට අන්නේ that is the flooding. Okay, that is one reason of flooding. එතකොට as a result of this what can be happen? Actually the entrainment also can be happen. Why? Because you have a vapor flow and your liquid height is very low due to this the difference of this down comma clearance and wear height. So definitely due to the higher vapor pressure and low liquid level, what happened? The moisture will be, the liquid will be going to the vapor phase. පැහැදිලි නේද? හරිද? ඒවා හිතන්න Taman තනියම හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක මොනවද වෙන්න පුළුවන්. වැරදුනාට කමන්නේ. ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. හරි. මෙතුම කටපාඩම් කරන එක නෙවෙයි. හරි. හරි. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා මේ ක්ලියරන්ස් එක වැඩි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒවා දැන් බලන්න. Taman තනියම හිතන්න ඕන. සර්ච් කරලා බලන්න. හරි. හරි. පැහැදිලි නේද? outlet here down count is sorry. So hari. hari. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට අපි ඉස්සරහට යමු. Then entrainment hari weeping and also the flooding. Okay. hari. එතකොට මම මෙතනින් අපි අද මේව කරනවා. I will give you actually I am another I need I will give this slide. Okay, no worries, I will send this to but I think no need to give the slides. I will upload the in YouTube channel. හරිද? මම rep එක කිව්වා, batch rep අතුරට කිව්වා හැමෝම අහගන්න ඔයාලගේ මේ මම upload කරා මගේ හසිත තාරින්ද ජයවර්ධන කියලා මගේ actually I am not using a YouTube channel, but it's very easy. I the previously
ඉස්සර හදපු YouTube channel එකක් තිබුණා. So you can go to the YouTube channel Hasita Tarinda Jayawardena, and you can see the first 4 lectures. Okay, and also this lecture also I am going to upload. Okay, so don't worry. So please go through the lecture, and definitely there will be a question. Okay, from the distillation. Okay, hari. ඒක නිසා මේ ඔයාලා මේක මං හිතන්නේ හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති. ඒකට ඔයාලට ඇත්තටම මේ ගැන ආසාවක් අනිවාර්යයෙන් නැති. YouTube එකේ ගොඩාක් තියෙනවා වීඩියෝස් ඒ වගේ දේවල් බලන්න මේවා කොහොමද ඔපරේට් වෙන්නේ, what are the troubleshooting of distillation columns. Okay, so එතකොට මේ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් distillation කියන processing technology එක. This is a physical separation process. So this is not a chemical or biochemical one. Okay, there are no chemical reactions, only a physical separation by using the boiling point elevation. That means the boiling point variation. Okay, not elevation, boiling point variation. Okay, not elevation, boiling point variation. Okay, hari. Hari. එතකොට අපි ඊළඟ කොටසට යමු. I will open. මම මේක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මේක පොඩි දෙයක් කියලා දෙනවා. I just want to teach you the fermentation technology. Okay, which is one of the major bioprocessing technology in the world. Okay, හරි. මම හිතන්නේ අපි තව මට okay, I will give you 7 minutes break. Okay, so දැන් මේ 9:23යි. Let's join at 9:30. Okay, මම සාමාන්‍යයෙන් 10යි කාලා වගේ වෙනකම් මේක කරනවා. Okay, so I just go through this paper and show what is the fermentation. Okay, so there will be a very simple question from the fermentation as well. So I just want to teach you what is the very basic things about the fermentation. Okay, and what kind of processes are there. Okay, so then I will put very few simple questions for the MCQ and writing paper. Okay, so okay, අපි මම විනාඩි ඔයාලට 7ක් විතර දෙනවා break එක. අපි පොඩි break එකකින් පස්සේ මේ fermentation technology එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. හරි හරි. Okay.
අපි පටන් ගමු. This is actually you don't need to go through this total paper, okay? කියන්නේ මේ paper එක මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ, this is one of the journal papers from environmental development and the sugarcane processing for ethanol and sugar in Brazil, okay? So Brazil is the world's largest sugar manufacturer, okay? Okay. So I will share some, I think. Oh, yeah, maybe some another. Okay, no problem. Okay, Brazil is a traditional sugar producer. Traditional means what? That means he is the. Okay, so Brazil is the traditional sugar producer of the 17th century. Okay, can you understand? 17th century කියලා කියන්නේ මේ දැන් අවුරුදු 300කට වඩා වැඩි sugar manufacturing. Okay, so you can imagine and ethanol start to become an important product for transport sector in the early 20th century. Okay, that is actually in the Roman letters. Okay, using molasses from sugar production as a feedstock. Okay, so the presently prevailing production model where ethanol and sugar are production in integrated process become important after the launch of Brazilian alcohol program in 1975. Okay. So no need to go through these things. Okay, so I'm not going to ask you questions, but just you have the idea about the sugar, how the process of sugar cane processing. Okay, these steps are very important. I will explain these steps very briefly. Okay. පොඩි idea එකක් තියාගන්න, what are the major bioprocessing technologies in actually I already taught the distillation. Okay, පැහැදිලි නේද? Highlight. Okay, already I taught you. Okay, I already explained the distillation, and also now I am teaching you the fermentation. Okay, can you understand? So there are separate technologies. Okay, actually crystallization is another bioprocessing technology, and also the drying. These things are bioprocessing technologies. Okay, extraction. Okay, can you understand? So there are many processing technologies in this conventional biorefinery. Actually, sugar manufacturing is a conventional biorefinery. Okay. ඇත්තටම දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම මේ sugar refinery, sugar manufacturing, conventional biorefinery මෙහෙම කියන්නේ කියලා. Actually in Sri Lanka we do not have examples. Okay. Actually, if you gone through the past lectures, especially the 1, 2, 3 lectures, even in the documents, that means the journals, they have included the majorly biorefineries are cluster of processes and also maybe a process or the chain of processes. That means the sequence of processes, okay, and also a process integration. But in Sri Lanka, we can see an example. What is a major example for the biorefinery in Sri Lanka? Sugar manufacturing. Okay. So, අපේ sugar manufacturing කියන එක තමයි the major example for the biorefinery. ඒතර අපිට තව එකක් ගන්න පුළුවන් කඩදාසි කර්මාන්තය. That means the paper production from wood pulp. Pulp කියන එක අහලා තියෙනවද? PULP.
wood pulp කියලා කියන්නේ නිකන් අර පාප්ප වගේ wood chips අපි එකතු කරලා අපි ඔක pulp ද්‍රාවණයක් හදා ගන්නවා. Okay. So the වාලච්චේනයි the paper manufacturing. Okay. Paper manufacturing at වාලච්චේන facility. වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාවත් අපිට conventional biorefinery එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay. That means we are starting from the wood pulp and we are going to make the value added product. That means the papers and also the waste and also energy. Okay. So energy can be also derived from the wood pulp, the wood chips and also mixing with sometimes rice husk, that type of operation is there. Okay. There may be biomass boilers, and that means biomass fired boilers. I already done a session regarding the biomass power generation. Okay, the large scale water tube boilers. Okay, so that type of configuration is also there. So අපිට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ biorefinery එකකට ගන්න පුළුවන් examples තමයි මේවා අහන්න පුළුවන් මම exam එකේදී. Please write down these things. What are the practical examples of biorefinery that you can see in Sri Lanka? Actually, the sugar manufacturing industry and ethanol manufacturing, the both sugar and ethanol is a one process area. That means the ethanol sugar manufacturing plus ethanol manufacturing, and also the paper production from wood pulp. Example, Valachenai paper production mills recently start that. I think now that is operating. Okay. So another one is actually there are actually the bioenergy generation. That means the bio power generation projects. The power generation from the the power generation from the biomass. Actually, that is not a biorefinery. Okay, because biorefinery means you should have the spectrum of marketable products plus energy. Okay, so products should be there, products plus energy. Okay, so if you consider as Vidulanka PLC Giranduru Kotte, the biomass power plant, and also if you consider Dendro කියලා තියෙනවා DENDRO, Dendro power plants, and also Lanka Nature Power. Okay, there are many private sector owned biomass fired power generation plants in Sri Lanka. Okay, actually that type of plants we cannot get as an exact biorefinery, but the part of the biorefinery concept is there. That means the power generation. Okay, the energy part. Okay, can you understand? So the value added products, the spectrum of marketable products plus energy is not fulfilling in that type of power plants. Okay. Okay, but if you consider sugar manufacturing plant, definitely what happened? There is a spectrum of marketable products plus energy generation. Okay, bioenergy, that means the power generation from the biomass. Okay, so there are that the both are there. Okay, so sugar manufacturing is the conventional biorefinery. Why we are saying conventional biorefinery? Then what do you mean by modern biorefinery? Actually, the modern biorefineries are using so many biomass feedstocks. Okay, can විවිධාකාරයෙන් යුත්. There may be wood chips, wood pulp, then sugar cane, and also some cultivation crops. Okay, that means there are different type of biomass feeds. Okay, so there are different types of biomass feeds for different types of processes. That means the cluster of processes. You can cluster of processes කියන්නේ ඒකයි. කියන්නේ process integration කියලා කියන්නේ දැන් අපි sugar manufacturing කියන එක ගත්තොත් ඔයාට තියෙන්නේ sugar cane වලින් පටන් ගත්ත dedicated process එකක්. That is only one feedstock. Okay, that is a dedicated biorefinery. That means the specific biorefinery. Okay, this type of biorefineries we are calling, because we are using the first generation biofuels like sugar cane to produce the ethanol. Okay,
So that is the first generation. Okay, so even the nowadays we are operating, even we are trying to, we are having so many researchers to develop the third generation biofuel production through the biorefinery concept. Okay, මම එතකොට first lectures වල කිව්වා what are the third generation biofuels කිව්වාම algal biomass, එතකොට මම කිව්වා fresh water algae නේද? මට මතකයි ඔයාලට සමහරවිට මතක නැතුව ඇති. Okay, fresh water algae කියලා කිව්වා, waste water algae, this type of things. Okay, so there are so many algal biomass, sea water algae. Okay, so එතකොට විවිධ වර්ගයේ දේවල් මම කතා කරා. එතකොට ඒ ගැන මූලික දැනුමක් ඔයාලා තියාගන්න ඕන. හරිනේ? අතට මේ concept එක හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඇයි මම මේ sugar කියලා ගන්නෙ? Because if you want to learn this concept in Sri Lankan content, definitely you have to study this sugar manufacturing process. Otherwise, you are not fluent in biorefinery concept. Okay, because this is the exact conventional biorefinery, not in Sri Lanka, but also in Brazil and also in other countries. You can see this biorefinery concept. හරිද? එතකොට මෙතන දැන් එතකොට මේ sugar manufacturing සහ integrated biorefinery, that means the modern biorefineries අතර තියෙන වෙනස තමයි the modern biorefineries are integration of this type of biomass processing processes. ඒ කියන්නේ මේ එක biomass type එකක් විතරක් නෙවෙයි. There are so many. Sometimes bio waste. Okay, bio waste are there, and also cultivations as a feed. Okay, like sugar cane. Okay, සමහර ලාවට there may be like biogas generation from that means commercial bio waste. Okay, household bio waste නේද? දැන් ගෙවල් වල තියෙන එළවලු පොතු ටික, පොල් කුඩු ටික, අරව මේව එළවලු කෑලි ටික, කුස්සිය අපතේ යන දේවල් අරගෙන ඉවරලා අපිට පුළුවන් biogas produce කරන්න. That type of waste are collecting, there will be a supply chain mechanism to collect those kind of household waste, and that type of waste is collecting to a site, and there may be a biogas production facility there sometimes. Okay, in a biorefinery. Okay, there may be several type of processes. That means biogas production, biomass power generation, and the distillation, fermentation technologies, the bioprocessing technologies like fermentation, distillation, okay, crystallization, extraction. Okay, so there are so many things combined together. එතකොට මේකම නෙවෙයි. හරිනේ? එතකොට then what are the spectrum of marketable products we can get from this sugar manufacturing industry? What are the spectrum of marketable products? මොනවද ගන්න පුළුවන්? The first one is sugar. Sugar is the major, one of the major product of the sugar cane processing. Okay, that means the biomass processing. We are using biomass processing technologies to convert the biomass feedstocks to the value-added products. Okay, so sugar is one of the major products. And what is the other major products? Ethanol. Okay, ethanol. Ethanol කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මධ්‍යසාර. හරිද? මධ්‍යසාර කියන වචනේම සුදුසු නැහැ. මොකද ethanol කියලා කියන්නේ ethanol වල එක use එකක් තමයි මධ්‍යසාර කියලා කියන්නේ. Okay, ethanol means ethanol. Okay, hari. Then what are the other marketable products? Actually, we can manufacture the fertilizer. Okay, because there are so many bio waste. Sometimes there may be some okay, the rejections plant. Okay, so especially after the distillation process, you will get spent wash. I will explain. So definitely there is an opportunity to produce the fertilizer and fertilizer manufacturing. Okay, in this industry. Okay, so and that is the spectrum of marketable products. And power what? Using the bagasse. Bagasse මම ඔයාලට already explain කරලා තියෙනවා. Using the bagasse we can have
Okay, have the power generation. Okay. Okay. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න I will explain this one. Okay. Okay. අපි බලමු. So එතකොට if I consider this sugar manufacturing process, because this is the most the best example from Sri Lanka for the biorefinery. Okay, so I already teach you the distillation part. Okay, actually here we are doing binary distillation. Okay, not multi-component, binary distillation. Okay, binary distillation. We are calling ethanol water mixture. Okay. Binary means components, two components, ethanol plus water. So we are going to get the ethanol, okay, from separating from water. Okay. මේ ethanol සහ water කියන එක water කියන්නේ මේ එකිනෙක මිශ්‍ර වෙන ද්‍රව දෙකක්. එකිනෙක මිශ්‍ර වෙන component දෙකක්. හරි? හරි. So now I am going to teach you the basics of the fermentation, and the crystallization is very little difficult part. Okay, so this type of technologies I am not teach you, but you just know what are the okay the name of the processing. Okay, මේ names ගැන දැනගන්න ඕනේ. Crystallization, drying, okay, extraction, okay, that type of. And also I teach you this part, power generation. Okay, power generation part. Okay, that means the spectrum of marketable products. What? Sugar, number one, and anhydrous ethanol. Actually, in Kalwatta, dehydration is not there. Okay, this part is not there. Okay, so මේක පැල්වත්තේ අපේ ලංකාවේ මේ dehydration කියන එක කරන්නේ නැහැ sugar manufacturing වලදී. එතකොට මෙතන we are getting ethanol, okay, not anhydrous ethanol. Okay, anhydrous ethanol කියලා කියන්නේ in okay because the purity of the ethanol is not 100%. Okay, can you understand? The purity will be 96.4. Okay, 304. Okay, percentage of weight 96 maximum in Sri Lanka. Okay, so this dehydration process is not existing in Sri Lanka. So if you want to dehydrate, you have to do the extractive distillation. Okay, extractive distillation කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ anhydrous ethanol, okay, හදන්න පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලි නේද? හරි හරි. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මේ concept එක. හරි. එතකොට so එතකොට ඔන්න ඔය parts ටික මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. එතකොට power generation පැත්ත, ඒ වගේම products සහ bio that means bioprocessing technologies. Okay, හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉතින් මේකට අපි යමු. Okay, so sugar preparation, the reception, okay, and preparation. Preparation වලදී අපි මොකක්ද කරන්නේ? What we are doing in the preparation? So
We are going to cut the sugar cane into the pieces. Okay, can you understand? We are going to cut. අපි කියනවා cut කරනවා. කපා ගන්නවා කොටස් වලට කපා ගන්නවා උක්දඬු. පැහැදිලිනේ? Then extraction of sugar means we are operating mills, roll mills. So we are introducing the sugar cane to the roll mills and we are applying high pressure to the sugar cells. Okay, then what happened? The sugars inside the cells will be coming outside and that will be dilute inside the water. වතුර දිය වෙනවා. හරි. ඒතර වතුර apply කරනවා. We are using the water and hot water, especially the downstream sections, the milling section. There will be a hot water adding. කියන උණු වතුර පාවිච්චි කරලා අපි මොකක්ද කරන්නේ? extract කරනවා වැඩිපුර සීනි ප්‍රමාණයක් සීනි විදියට extract කරනවා. Okay, then අපි මොකක්ද කරන්නේ? මේ the bagasse means what? පොතු කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රොඩු ටික. රොඩු තමයි මේ bagasse කියලා කියන්නේ. මේ bagasse වලින් තමයි අපි මම ඔයාලට කියලා දුන්න boiler operation එක කරලා steam produce කරන්නේ. Okay, hi. Then the juice treatment. Okay, so the important case is for the fermentation process. You can see the molasses. Okay, molasses. You can see some part of the juice is directly targeting on the sugar manufacturing. Can you understand? And there may be another molasses grade. Is that depending on the quality, the sugar content. Okay, we are extracting after the juice concentration, molasses will be there. Okay, again, molasses වල තියෙනවා A grade, B grade, C grade කියලා. There will be different types of grade. Okay, actually this molasses means the juice, concentrated juice. Okay, okay, the crystallization process. Okay, in the crystallization process we are going to make the product crystals. Okay, but during that crystallization process you will get some part which cannot be crystallized. Okay, can you understand? Some part of this juice, concentrated juice, some part cannot be crystallized. Can you understand? That crystallized product is we are going to make the crystallization and then after the drying and then we are producing sugar. What happened to this molasses? We are not going to remove this molasses into the environment. This is not a waste. Okay, actually this is an intermediate product. Molasses is an intermediate product of the sugar manufacturing, and this molasses is used in another biological process. Okay, another biological process means what? The sugar manufacturing chain, and this is what? This is ethanol manufacturing chain. So the ethanol manufacturing is another product. So especially when you consider about the biorefinery concept, you will have a cluster of marketable products. Okay, so the intermediate product of one, that means the intermediate product of one process chain or waste of the one process chain is the raw material for the another chain. පැහැදිලිනේ? කෙනෙක්ගේ intermediate product එකක් තමයි අනිත් එක්කෙනාගේ feed එක වෙන්නේ. පැහැදිලිද? There is a process integration. There is a chain of processes, cluster of processes, combination of processes. පැහැදිලි නේද? මේව එකිනෙකට combine වෙලා තියෙන්නේ. හරිනේ? හරි. Then what happened? The molasses will be, we are going to make the juice. Okay, some juice of with molasses will be mixed and we are
producing a sugar solution. That sugar solution will be going to fermentation using the microbes. Can you understand? Okay. Hari. Then after the fermentation, the distillation will be happen. Okay. Because in the fermentation process, we are improving the sugar content. Okay. Can you understand? And the sugar is converted to the desired chemical compositions. Can you understand? So after that fermentation process, we are using the distillation. Okay. Hari. You can read leisurely this cane process preparation and extraction of sugars. Okay, so not much. Okay, I'm not going to ask many things regarding this. I'm not going to ask questions, but this is very important. Okay. ඒත් මම මේ ඉම්පෝටන්ට් කියන ඒවාට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ ඒවා තමයි මම අනිවාර්යෙන්ම අහන්නේ මොකද තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක it is very very limited time. Actually last year I saw your paper that is very simple. Okay, I don't know whether I am not like to give that type of paper. Okay, very simple means no, very very simple. Okay, it is very easy. Okay. Okay, but as an engineering past engineering student, so I know what, because you are not like A level students. Okay, you are not A level students and you are not O level students. හරිද? ඒතර අපි ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවා හරි කියලා දීලා කටපාඩම් කරගෙන ආයෙත් ඒකම ලියනවා නම් that is not the university. Okay? That is not the case. Please give me 1 minute to charge. Okay. හරි නේද? එතකොට මේ කටපාඩම් කරලා ලිවීමක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට කටපාඩම් කරලා ලියන්න කොටසුත් ගොඩක් කොටසක් තියෙනවා. But that is 100% කටපාඩම් කරලා ලියන එක නෙමෙයි paper එකක් කියන්නේ. We are not expecting that type of answers from the university students. Okay. ඒතර මේක ඔයාලා දැන් ටිකක් කියවන්න ඕන. හරි. ඒතකොට මම හිතන්නේ මේක ටට්ටාලා කියවන්න. මම මේක කියන ඒවා the juice treatment is this, the ethanol production section is very important. Okay, you have to go through this ethanol production section. Okay, can you understand? So as mentioned before, sugarcane juice obtained at the second milling is sent to ethanol production. Okay. The juice produced in mills contain several impurities, minerals, salts, organic acid, and dirt, and fiber plastic. Okay, which must be removed prior to the fermentation. Can you understand? Okay. The juice treatment is compared by a physiochemical treatment consisting of separation of fibers and sand in springs. Can you understand? එතකොට මෙන්න මේ දැන් juice concentration කියන එක it's very important because this juice කියලා කියන්නේ සීනි ද්‍රාවණය. එතකොට අපි මේ උග්ගස් තලල ඉවර වෙලා ඕකේ මිලින් ඔපරේෂන් එකෙන් පස්සේ එන ජූස් වල වැලි තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ උග්ගඩු හොදලා නෙවෙයි අපි යවන්නේ. හරි. ඒතර අපි මේවා උග්ගස් හොදලා එහෙම නෙවෙයි යවන්නේ. අපි මේවා මඩ තියෙන්න පුළුවන්, වැලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මේවා separation process, using the physical separation process, we are going to remove that type of impurities. Okay, can you understand? Hari, that is why that is why we are going to treat. Okay, Hari. The juice treatment is comprised by a physiochemical treatment consists of separation of fibers and sand screens, heating of juice from 37, addition of lime along with second heating up to 105, removal air flash, and addition of flocculant polymer, and final removal of impurities through clarification process. Mud obtained, the clarifiers filtered to improve sugar recovery. And so this is not, please
go through this one, but no need to just make a katapadam karanna avasya naha. Okay, so you must know what are the okay, so you should have the idea about what are the bioprocessing technologies in the juice treatment facility in ethanol production. දැන් මම අහුවොත් juice treatment facility එක මේවා පැහැදිලිව ලියා ගන්න. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මම අහන්නේ. හරි, මේ කටපාඩම් කරන්න එපා. So you do not need to memorize these block diagrams, but you should have very very simple idea about what is the major processes. That means inside this juice treatment. Okay. පැහැදිලිද? එතකොට මේ juice treatment process එකේ තියෙන ප්‍රධානම දේවල් මොනවද? එතකොට ඔයාලට අදහස තියෙන්න ඕන liming. So we are heating, liming and also what? Clarification. එතකොට මේ flocculant, we are using a flocculant for what? Because in clarification process we are using flocculant for as a absorbent. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔක ඇත්තටම even in the water treatment industry අපි ගත්තොත් water treatment sector එකේ අපි ඕක ඇලම් කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා ඇලුමිනියම් සල්ෆේට් flocculant එක. හරි. ඒතර අපි මේ flocculant එකෙන් කරන්නේ අපද්‍රව්‍ය ඒ තියෙන particles එයා catch කරගන්න එක තමයි flocculant polymer එකෙන් කරන්නේ. හරි. හරි. එතන mud. So mud, there will be mud, so filtration is there. Okay. Then what happened? So there is a clarified juice. Okay. Can you understand? It's a simplified stream for the juice treatment process. Okay. So what juice? This is the juice. Okay. Okay. This is the process. Juice treatment means this is the process. Okay. So treated juice is we are using for the fermentation. Then what I want to teach you is conversion of sugars into ethanol usually take place in fed batch fermentation process. The batch fermentation. What do you mean by the batch fermentation? Okay, so there are reactors. Okay, this is like a biogas production. Okay, because fermentation is we are also calling biogas fermentation. Then biogas වලදී කරන්නේ ඇත්තටම fermentation process එකක්. Okay, can you understand? ඒතර මම ඔයාලට කිව්වා what are the major four types of biogas production කිව්වම නේද? methanogenesis, acidogenesis මතකයි නේද? එතකොට ඔන්න වගේ processes හතරක් මම කතා කරා. හරිනේ? එතකොට that is a biological conversion. Okay, so in the fermentation also you will have that type of process. That is a biogas වලක් තියෙන ඇත්තටම fermentation mechanism එකක්. Okay, so this fermentation is actually what? This is what? Sugar solution is converted into the ethanol. Okay, ඒතර batch කියලා කියන්නේ අපි එක batch එකක් අරගෙන අපි යා ferment කරනවා ඊට පස්සේ අපි ඒක reactor එක wash out කරනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ batch එකට reactor එක prepare කරනවා. පැහැදිලිද? vessel එක prepare කරනවා. පැහැදිලි නේද? Batch fermentation means we are operating the fermentation process as batches. හරි? පැහැදිලිද? හරි? කියන්නේ මේක continuously අපි feed කරන්නේ නැහැ concentrated juice එක. පැහැදිලිද? concentrate continuous output එකක් නැහැ. continuous feed එකක් නැහැ. So we are going to put the concentrated sugar solution in the fermentation vessel. Okay, and we are introducing the microbes and we are convert the sugars into the ethanol. පැහැදිලි නේද? ඒතර batch කියන්නේ batch fermentation, fed batch fermentation process is the what? The bioprocessing, the technology behind this ethanol production. Okay, which cells recycle. In this process configuration yeast අපි කියනවා Saccharomyces cerevisiae. Okay, this is a very famous one. Okay, for the fermentation නේද? අපි fermentation වලදී පාවිච්චි කරන්නේ yeast කියන
microbes ලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Recovered from a previous fermentation batches. So the yeast is recovered from previous fermentation batches fed to the fermenter prior to the juice. After addition of the juice, the mixture remains in the reactor for few hours. So there is a fermentation reactor, okay, like a biogas reactor. So what are the major things you have to consider in the fermentation process? අපි fermentation process එක ගත්තොත් ඔයාලා ඇත්තටම මේ මූලිකවම අවධානය යොමු කරන්න ඕන කාරණා මොනවද? Because this is a reactor, biological reactor, okay? මේ වචන ලියා ගන්න. Okay, actually this is a biological reactor, fermentation process. Okay, so I will explain. මම මේවල ලොකු ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. බේසික් දේවල් මේව ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. So if you know the basic, you can very easily write the answers. This is via reactor, okay? Fermentation, okay? This is a batch reactor, okay? Batch reactor means අපි එක batch එකක් දාලා ඉවර වෙලා මෙයා ferment කරලා මෙයාගේ product එක එළියට ගන්නවා. ඊළඟට ඊළඟ batch එක introduce කරනවා. So ඒ විදිහට තමයි batches wise තමයි මේක යන්නේ. හරිනේ? This is a batch reactor, okay? So this is a batch fed batch fermentation, okay? So this is a reactor, biological reactor. Why we are calling this as a biological reactor? Okay, biological means because we are introducing yeast. Okay, Saccharomyces. That means the scientific word. Okay, Saccharomyces cerevisiae. Okay, the yeast. Okay, because yeast will help to convert the sugar into the ethanol. Okay, that is the case. Can you understand? So make a biologically තමයි මේක කරන්නේ. So you have to very careful about the pH conditions. අර biogas වල වගේම තමයි. මොකද in biogas production what is the bacteria? Anaerobic. Okay, anaerobic bacteria. මතකද? What is the theory behind, sorry, not in this one, in biogas production, anaerobic bacteria is the okay, the process controller. That means the okay, the anaerobic bacteria. Okay, what is the process of the biogas production? Anaerobic digestion. Okay, මම මේ අර වෙනම පේපර් එකක් ඔයාලට දුන්න biogas production වලට. Please go through that lecture. The lectures are also in the YouTube channel. So please go through that videos because definitely there will be questions. Okay, හරි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ anaerobic එකක් නෙවෙයි. Okay, this is done by, this fermentation process is done by yeast. Okay, පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට this is also a biological process. This is a biological reactor. So pH condition is very important and substrate. Substrate කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන ආහාර වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ microbes ලාට yeast ලා grow වෙන්න අපිට substrate එක ඕන. හරිනේ? So substrate is very important. Okay, this is first one. This is the second one. Third one, what is very important? Temperature. Temperature, very important. Okay, can you understand? Because you have to maintain the reactor temperature very well. Otherwise, this conversion, the sugar to ethanol conversion will be not happen in the optimum way. Okay, හරි පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට අනිත් කාරණා මොනවද? What? The retention time. Retention time. Okay. The retention time means how much of time you are going to the that means the ferment, how much time you going to ferment.
Okay. So that is can make a reactor එක ඇතුලේ ආ කොච්චර කාලයක් තියනවද කියන එක තමයි retention time කියලා කියන්නේ. Okay. So the pH conditions, substrate levels, temperature conditions, it was the අපි කියනවා okay. Okay, retention time. Retention time. Then, so I think you can clearly understand what I am saying. Okay. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු. And sugars are fermented into ethanol by byproducts. So there may be byproducts. Okay. Sugars are fermented into ethanol. It is very important. Byproducts. What are the byproducts of the fermentation? You should know. You should remember those kind of things. Alcohols and also organic acids and those kind of things. Okay. So simultaneously producing carbon dioxide. Carbon dioxide is also a product. The process takes place at temperatures around 30 to 34 and produce wine with relatively low ethanol content. Can you understand? Okay. Produce wine with relatively low ethanol concentration. Due to yeast inhibition related to substrate, the product and temperature, fermentation wards are usually closed and carbon dioxide received in washed in absorption columns in order to recover carried out ethanol. Okay. Which is sent to distillation. The fermented liquor, wine produced in the fermentation is centrifuged to remove yeast cells. Okay. Which undergo a chemical treatment using water and sulfuric acid. Bacteria contamination. Yeast cells are used on the next batch. Yeast cells are used in the next batch while centrifuge wine is into distillation. Can you understand? Okay. එතකොට මේක මේ එක්තරම්ම කියන්නේ මේ කටපාඩම්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මූලික දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගන්න. So this is the distillation. Okay. So you can see this is the wine. Okay. දැන් ඔයාලට පේනවනේ දැන් මේ තියෙන්නේ simplicity scheme of distillation process for production of hydrated ethanol. Okay. Can you understand? This is the distillation column. Okay. Maybe distillation column maker, and also this is also a column, separation column. So wine means the fermented what? This is the wine. Okay. The fermented liquor, wine, produced in the fermentation is centrifuged to remove the yeast cells. And after the centrifuging, what? This wine is introduced to the this type of fractionation columns. That means the distillation columns. Okay. හරි. එතකොට මෙන්න මේ ethanol dehydration. Okay. So in order to be used in mixture with gasoline in gasoline driven engines, ethanol must be concentrated to 99.38%. Can you understand? හරි. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න අපි මේ දැන් අපි කට්ටිය කතා කරා නේද දැන් පහුගිය දවස්වල in last corona period there was a petrol shortage in Sri Lanka. So people try to නේද අරක්කු වලින් උනුත් වාහන දුවන්න කතා කරානේ එහෙමත් කට්ටිය කතා කරපුවා ඉන්නවනේ. So that type of concepts are there. Okay. එතකොට කට්ටිය බැලුවා නේද මේ ethanol වලින් දුවන්න පුළුවන්ද නේ මධ්‍යසාර වලින් දුවන්න පුළුවන්. That can be due to some extent, but remember the modern gasoline fuels include these ethanol blends. Can you understand? Okay, so I already taught you that concept in your biogas one. Okay, especially the E10, E20, E13 and that type of commercial abbreviations related to. There was a very simple paper එකකුත් ඔයාලට පෙන්නුවා lecture එකේ ගිහිල්ලා බලන්න මම ඒක අන්තිම කොටසේ පෙන්නනවා.
පොඩ්ඩක් මේ ගැන කියවලා අවබෝධය තියාගන්න කියලා. Okay. So you should know what are the E10, E20 මේව ලියා ගන්න. E10, E20 ඊට පස්සේ ඔය වගේ දේවල් මොනවද? gasoline, ethanol blends වල composition මොනවද? හරි. ඒතර ප්‍රායෝගික දේවල් මම කලින් lecture එකක ඔයාලට කිව්වා. හරි. එතකොට in order to be used in a mixture with gasoline in gasoline driven engines, ethanol must be concentrated to 99.3. That is very important. එතකොට අපේ ලංකාවේ හදන්නේ 96.3ක් විතර. That is not the dehydrated ethanol. හරි? Can you understand? So අපි මොකද කරන්න ඕන? අපිට එතකොට අන්නේ අපේ මේ පැල්වත්ත සෙවණගල ඇතිමලයේ හදන ethanol අපිට වාහනවල directly blend කරන්න බෑ. Okay? Can you understand? In Sri Lanka, we cannot use our ethanol produced ethanol, in especially this Palvat, Sevanagala and Hingurana, we cannot use in vehicles. What is the reason? Because that is not the anhydrous ethanol. Okay, so the composition of the ethanol will be around 96 in Sri Lanka. Okay, but if you want to use it in gasoline engines, you have to remove further water. Okay, කියන්නේ තව දුරටත් වතුර අයින් කරන්න ඕන. හරි? ඒතර ඒකට අපි extractive distillation කියන process එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Extractive distillation. හරි? Okay. Okay. So I think that is enough. Okay. So no need to go through this one. Okay. So please එතකොට ඔයාලා දැනගන්න මේ fermentation. What do you mean by fermentation? Okay. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ paper එක පුරාවට පොඩ්ඩක් කියවලා අවබෝධයක් ගන්න මොකක්ද කියන එක. But actually I just want to teach you what is fermentation. Okay. So you should know the definition. Okay. So these are very important. Okay. මම ප්‍රශ්න දෙනව නෙවෙයි, this type of things may be there. Okay. තියෙන්නේ. So මේවා ප්‍රශ්න අහන විදිහ අනුව උත්තර දෙන්න ඕන. හරි? So you should මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරක් fermentation වලින් බලා ගන්න. Okay. Because I am not going to ask much about fermentation because I only consumed nearly 1.5 hours for this lecture. Okay. Fermentation. What is the fermentation? Okay. What is the fermentation? Okay. So I am not going to ask what is fermentation. So if I ask what is what is ethanol fermentation by sugar or something like that, briefly explain the you should know what is fermentation and sugar is converted to the solution is converted to ethanol. Okay. Okay. Ethanol means what? This is actually hydrous ethanol. Okay. Using the further processing, we can convert to the anhydrous ethanol. Anhydrous ethanol. හරිද? මූලිකවම හැදෙන්නේ hydrated ethanol. ඒ කියන්නේ ජලය සහිත ethanol තමයි හැදෙන්නේ. So here you will get okay. So using the further processing, you will get actually what? Anhydrous one. Okay, hi. What you should know the fed batch reactor. Okay, and what are the major things? Okay, what are the major facts which is affect to the optimum condition of the fermentation process? That is the pH, the substrate levels, and yeast concentration, and the temperature, and also the retention time. Okay, so that type of things are there. Okay, so what are the
fermentation reactors, reactor control parameters. Okay, control parameters like that. Okay, okay. Then also juice treatment. This is very important. Okay. ඇත්තම ඔයාලා මතක තියාගන්න මොකද මම මෙතනින් juice treatment වලින් මම ගොඩක් වෙලාවට MCQs වලට ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් so you must අර block diagram එකක් තියෙනනේ juice treatment ඒකේ ඒ විදිහටම මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි but කටපාඩම්ම නෙවෙයි ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අහුවාම පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න මොනවද තියෙන processes okay නැතුව මේක මේ හරියටම මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ විදිහට කටපාඩම් කරන්න කියනව නෙවෙයි okay so juice treatment prior to the fermentation okay and තව හොයලා බලන්න I only told yeast okay Saccharomyces cerevisiae that means yeast කියන එක තමයි අපි බහුලව පාවිච්චි කරන්නේ fermentation technology වල you should please go through the websites and the YouTube and those kind of learning materials and try to find what are the other microbes used in the fermentation technology okay fermentation technology පැහැදිලි නේද ඔය වගේ මූලික කාරණා ටිකක් okay especially you must know the diagram of sugar manufacturing okay sugar manufacturing and what are the spectrum of marketable products and what are the major bioprocessing technologies inside the sugar manufacturing process අතර block diagrams ඒ විදිහට ඒ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ okay can you understand හරි ඒතර මම lecture එක අද නවත්තනවා I think this is our last lecture let's try to do another lecture අපි ලං වෙලා එහෙම want I can arrange a lecture ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලලා දැන් පාඩම් කරන්න පාඩම් කරද්දී කටපාඩම්ම නෙවෙයි මොනවා හරි ප්‍රායෝගික දේවල් තමන් හදාගත්ත නෝට් එක තමන් කරන්න I will upload this lecture into the YouTube මම මේක ලබන සෙනසුරාදා වගේ තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ මට so ලබන සෙනසුරාදා මේන සෙනසුරාදා සිකුරාදා රෑ හරි සෙනසුරාදා හරි මම අප්ලෝඩ් කරනවා so please go through this lecture as well and previous lectures තර මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් තව එක lecture එකක් මට කරන්න පුළුවන් no problem ඒකෙදි මොනවා හරි අපහැදිලි දැන් ටිකක් තියෙනවා නම් මට තවදුරටත් අපි කරපු වයින් අපිට කරන්න පුළුවන් හරිනේ අපි ඉස්සරහට බලමුකෝ චතුර ඉන්නවද okay හරි කාට හරි ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද කො කට්ටියට ඇහෙනවද රොෂානි නදීෂා ඉෂාදි දිමුතු hello කො කවුරුවත් නැද්ද කට්ටිය ඉන්නවා සර්. හරි හරි මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවද ඔයාලට එක්සෑම් එක ගැන මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවද මම කලින් ලෙක්චර් එකේදී කිව්වා එන මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවද කතා කරන්න කැමති නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් chat box එකට මම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ලෙක්චර් එක නවත්තන්න කලින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට අහන්න නවත්තන්න කලින්
okay boilers ගැන ආයෙ ටිකක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. boilers ගැන ආයි ගොඩක් දේවල් මම කරා. ඉතින් ආයෙත් කියලා දෙන්න කියන්නේ එහෙම ඉතින් ගොඩාක් කියලා දෙන්න කියලා කොච්චර කියලා දෙන්නද නේ. එහෙම අපිට නද ලෙක්චර් එකක් කියලා දෙන්න වෙනවා. Don't worry, please go through basically what are the components and the operation of the basic the natural circulation effect නේද මම කියලා දුන්නානේ. Okay, natural circulation effect and also the water drum and the bottom, sorry, top drum and bottom drum and downcomers riser operation and how these things and the top drum operation, okay, and how the wet steam is producing and what are the technologies used for the wet that means the increment of the dryness fraction. Okay, dryness fraction එක වැඩි කරන්න මොනවද තියෙන equipments නේද මම කිව්වා නේද cyclones, stainless steel mesh pack, ඊට පස්සේ අපි කිව්වා anti primer equipment කියලා අපි නේද drum එකේ photos එක මම ගොඩක් කරා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි. ආයෙත් ඉතින් කරන්න ගියොත් මම හිතන්නේ කරන්න බැරි කමක් නැහැ. but okay. එතකොට boiler වල thermal efficiency and also the direct method and indirect method මම ඔයාලට equation දෙකක් දීලා තියෙක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. sometimes සමහර විට මම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒක. හරි. මම තාම paper එක හදලා නැහැ. මම මේ කියන්නේ ඔයාලට එන්න පුළුවන් දේවල් තමයි කියන්නේ. හරි. බය වෙන්න එපා. මේ lectures වලට ආවනම් I guarantee කරනවා ලකුණු 85ක් ගන්න පුළුවන්. 80ක් 85ක් ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. හැබැයි ටිකක් ඉතින් අර කොටස් දෙකක් විතර මම දෙනවා පොඩ්ඩක් හිතලා ලියන්න. හිතලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ challenge එකක් විදියට පොඩි මේ පොඩි කොටස් දෙකක් මම දානවා දෙක තුනක්. එතකොට ගොඩාක් දක්ෂ ළමෙක්ට ලකුණු 95ක් විතර ගන්න පුළුවන් 100ම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒකින්ද හැමෝටම ගන්න පුළුවන් ලකුණු. එතකොට තව දෙයක් තමයි one of the major thing is then the last pass paper එක ගත්තාම ඒකේ මම දැක්ක අර complexity index කියලා. ඇත්තට මම එහෙම එකක් ඉගෙනුවේ නැහැ. ඒක නිසා ඒවා ගැන මම අහන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර මේ Biorefinery complexity indexes කියලා තනි කරම ගාණක් දීලා තිබුණා. හරිද? එතකොට මම ඒකෙදි දැකපු දෙයක් තමයි මම කතා කරාට පස්සේ මේ සර්ලා එක්ක ඇත්තට මේ එතෙන්දී මේ ඒ පේපර් එකේ ඒ දැන් මෙහෙමයි. දැන් එතකොට ඒ ගාණ පුළුවන් එක්කෙනා ලකුණු සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නවා. හරිද? ඒ ගාණ ඔයා දන්නවනම් සම්පූර්ණවට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගාණ ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැති එක්කෙනාට ලකුණු බිඳුවයි. හරිද? එතකොට that type of things not included in my paper. ඒ කියන්නේ මගේ මේ පේපර් එකෙන් specific questions කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම question එක boiler වලින් අහන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ එතකොට ඔයා ඒ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් කොටස් කිහිපයයි අහන්නේ. එතකොට දැන් මම section ප්‍රශ්නයක් කොටස් 5කට බෙදලා තියෙනවා නම් ඒ කොටස් 5න් කියන්නේ කොටස් 3ක විතර විවිධ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ළමයෙක්ට අර මොන ප්‍රශ්නේ තෝරගත්තත් මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් lectures වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එක ලියන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව ලියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයකට දැන් question 1 එක and 2 එක compulsory නේ. Okay, so in that among that compulsory question there may be several parts. හරිද? ඒතර ප්‍රශ්නයකට ඔයා දන්නේ නැත්නම් එතන ලත වෙවි කල්පනා කර ඉන්න එපා. හරි? එතකොට ඔයා ඕනනම් එතෙන්ට පොඩ්ඩක් ඉඩ තියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න උත්තරේ ලියන්න. පැහැදිලිද? එතකොට අර බොරුවට කල්පනා කර අනවශ්‍ය විදියට කාලය ගත කරන්න එපා. දන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකද ඊට වඩා බොහොම ලේසි ප්‍රශ්නයක් ඊට යටින් තියෙන්න පුළුවන්. හරි? ඔයා දන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි මාක්ස් ගාණක් එන. ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න පේපර් එක ටිකක් මේ කොළ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වෙයි. දැන් ගිය අවුරුද්දේ බොහොම සරල ප්‍රශ්න 4ක් අහලා තිබුණේ. නමුත් මම ටිකක් අර ඒක ප්‍රශ්නේ අහද්දි සමහර වෙලාවට මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. හරි? ඒක නිසා ඒක
එතකොට ඔයාලට වඩාත් පහසුයි අධ්‍යයනය කරගන්න. ප්‍රශ්නය අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ලේසි. හරිනේ? ඒක නිසා මේ පේපර් එකේ කොළ ගානින්වත් ප්‍රශ්නේ මේ ෆොන්ට් එකෙන්වත් තියෙන දේවල් අනුව පේපර් එකේ අමාරු බවවත් ලේසි බවවත් ඩිසයිඩ් කරන්න එපා ඔයාලට අතට පේපර් එක හම්බුනාට පස්සේ. හරි? ඒත් මම මේ මෙච්චර කියන්නේ සමහර ළමයි ඉන්නවා ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකම ෆේල් වෙනවා. එහෙම වෙන්න එපා. හරි? ඒ නිසා ඔයා මොකට හරි දන්නේ නැත්නම් if you are not මොකුත්ම දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක උත්තරයක් ලියන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔයා ඒක තියලා ඊළඟ එකට යන්න. හරි? අනේ එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් පේපර් එකෙන් එකතු කරලා ගන්න. Especially I am targeting the theory parts. Okay, that means the definitions and especially the advantages, disadvantages of these concepts, and what are the that means strengths, weaknesses, okay, opportunities, threats, that means SWOT analysis. This type of the theory parts I am definitely major targeting on first 3 and 4 lectures. Okay, that means the biofuel production, biofuel generation. Can you understand that? Then the biorefinery concept and IEA biotechnology, the task 42. පැහැදිලි නේද? task 42 එක කියලා එකක් කරානේ. ඊට පස්සේ කරා the economic considerations. Okay, very simple things. බොහොම සරලව කියලා දුන්න coal and that type of what is the cheapest energy producing technology. හරි? එතකොට මේ ඒ වගේ දේවල් කරා. එතකොට හරිනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම කළා තියෙනවා. ඒක නිසා බොහොම සරලව උත්තර ලියන්න අර මම කියපු විදිහට name the and write down කියලා මොනවා හරි තිබුණොත් ඒ අහන්නේ වචන 2යි 3යි. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අහනවා what are the bioprocessing technologies you can see in the sugar manufacturing technology, sugar manufacturing process. ඒතර මොනවද ලියන්නේ? write the two processing technologies කියලා ලිව්වොත් ඔයා කෙලින්ම ලියන්නේ crystallization and fermentation. ඔයාලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා. හරි. හරි. sugar manufacturing industry එකේ තියෙන processes දෙකක්. fermentation නැත්නම් crystallization නැත්නම් distillation ඔයින් දෙකක් ලියන්න. හරි මෙච්චර. ඊට වඩා distillation කියලා ලියලා ඒක යටතේ binary දාරවද මේව ලියන්න යන්න එපා. ඒකට ඒක අනවශ්‍ය කාලය වැය කිරීම. ඒතර අහන දෙයට උත්තර ලියන්න බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න බැරි නම් ඒක දාලා ඊළඟ එකට යන්න. ඒකට යම්කිසි ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නෙට පස්සේ හරි උත්තරේ මතක් වෙයි කියලා හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයා එතන පොඩි ඉඩක් තියලා යන්න. හරි? Can you understand? හරි. එතකොට ප්‍රශ්න අංකේ හරියට දාන්න ඕන. එතකොට question 1 නම් question 1 කියලා උඩින් ලොකුවට ලියන්න ඕන. හරි? QUESTION 1 කියලා ලොකුවට ලියලා කොටුවක් කරන්න. කොටුවක් ගහන්න. එතකොට question එක මට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කැමති නම්. ඔයාලට පස්සේ ලියලා පිටිපස්සෙන් අමුණන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොහේ හරි පේපර් එකේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියලා තියන්න. ඒ කියන්නේ පස්සේ මතක් වුණොත් ඔයා වෙන කොලයක් අරගෙන ඒකට මතක් වුණොත් ඒ කොලේ ලියලා ප්‍රශ්න අංකේ හරියට දාලා ඔයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හරියට දාලා මොකද නිකන් හරි ගැලවිලා මිස්පේස් වෙන්න එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි ඒක වලකීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඒතර අංකේ දාන්න පැහැදිලිව ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඒක ඇටච් කරන කොලවල ලියන්න. ඒවා පැහැදිලිව ඇටච් කරන්න. හරිනේ කවුරු හරි එක්ස්ට්‍රා පේපර්ස් ගන්නව නම් ඒවා පිළිවෙලින් අංක දාලා page numbers කරලා නිවැරදි ආකාරයෙන් අමුණන්න. හරිනේ මේ ඒ වගේ ඒ දේවල් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ third year students ලා you are aware of so many exams, so don't worry, you will have a very good paper. Good paper means not difficult but very balanced paper. Okay, I can 100% guarantee that is a very balanced paper. So everything I teach you is there, so you can if you visited, that means came to my lectures, so very easy to write down. හරිද? එතකොට ඔයාලට ලියා ගන්න මොනවා හරි අපහසු තැනක් තියෙනවා. හරිද?
That means English, if your English is very weak, please at least write down the point. හරි එතන මට මේක තේරෙනවා. ඔයා ලියලාද මේක try කළාද කියලා මට ඔයාගේ writing skill එකෙන් තේරෙනවා. ඒ නිසා කරුණා කළා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් English language එක ගොඩාක් අවුල්. හරිනේ? හරිනේ. මොකද මම English බලන්නේ නැහැ paper එකේ. හරිනේ? grammar තියනවද full stop තියද comma දාලා තියනවද ඒවා මම බලන්නේ නැහැ. හරිනේ? මට මේ උත්තරේ කියවුවට පස්සේ මට තේරෙනවා නම් මෙයා ඔයා කමියුනිකේට් කරලා තියන්නේ මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ කියලා. If there is the technical words, ඒ කියන්නේ දැන් technical words ටික දින්න ඕන. දැන් අපි define the biotechnology කියලා කිව්වොත් biorefinery define කරන්න කිව්වොත් biorefinery is a process and this kind of things and you can see this process in Sri Lanka this year ඒ වලට ලකුණු නැහැ. ඒතර මොකද ලියන්න ඕන? Spectrum of marketable products and energy නේද? අපි කියන with the minimum IEA biotechnology බලන්න task 42 එකේ definition එක මම එතන කියලා තියෙනවා. මටත් දැන් මතක නැහැ. හරි? ඒකේ තියෙන spectrum and marketable products plus energy කියලා මේ වචන ටිකක් නෙමෙයි වචන ටිකක් තියෙනවා. අන්න මේ වචන ටික මූලිකව එන්න ඕන. හරි? හරි? ඉතින් අපි කටපාඩම් කරන්නම නෙවෙයි. අර ඒ අදහස ඔළුවේ තියාගෙන තමන්ගේ වචනෙන් ලියන්න. හරි? දැන් spectrum of marketable products කියන එක ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් many number of value added products කියලා ලියන්න පුළුවන්. no problem. හරි? අදහස ලියවිලා තියෙන නම් full marks හම්බ වෙයි. හරි? ඒක නිසා not worry. අර ගිරව් වගේ කටපාඩම් කරන්න එපා. එහෙම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විශේෂයෙන් හොඳට ලියන්න. තමන්ට දැනෙන දේ ලියන්න. හරි? රූප සටහන් අඳිනවා නම් අඳින්න අදාළ තැන් වලට. හරිනේ? හැම එකටම නෙවෙයි. දැන් තමන්ට සමහර වෙලාවට explain කරන්න ඉංග්‍රීසි if you not much fluent in English sometimes what පුළුවන් block diagram එකක් ඇඳලා කොටස් නම් කරලා හරි තියන්න පුළුවන්. then I will give you full marks. හරි? ඒ වගේ ක්‍රමවේද වලට යන්න. if you are not much fluent in English you can use point form. point form එකෙන් answers ලියන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රධාන points ටික point form එකකින් note down කරලා describe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ presentation කරන ක්‍රම තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා මේ අර හැලි ලියනවා වගේ එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? ඒක නිසා තමන්ගේ විදියට තමන්ට ගැලපෙන විදියට copy කරන්න එපා. copy කරොත් මට අහු වෙනවා. definitely I am going to fail කරනවා. හරිනේ? සමානව තියුණොත් කාගේ හරි උත්තර papers මට අල්ලගන්න පුළුවන්. සමානව කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් describe කරන්න ඒවයි. හරි? නැතුව දැන් මම අහන point form question වල කොහොමත් උත්තර එක සමානයි. හරි? එහෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ මේ දැන් මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මමවත් අහපු නැති වචනයක් සමහර වෙලාවට paper 5ක විතර තියෙනවා. එකම වචනේ එන්න ලොකු English word එකක් තියෙනවා. හරි? මේ මමත් දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි වචනයක් සමහර වෙලාවට එහෙම තමයි අපි අල්ලන්නේ. That is the way we are how to find the students are copied or not. Okay? සමහරවිට එකම sentences එක තියෙනවා describe කරන්න ගියාම එක විදියටම තියෙනවා paper 7-8 තියෙනවා. හරි? ඒතකොට අපි පොඩ්ඩක් මේ ගැන ඒ වගේ වෙලාවට මේ විමසිලිමත් වෙනවා. හරි? කොහොමත් මේ එහෙම කරන්න වෙන්නේ නැහැ because I also coming to your exam hall as a supervisor. ඒතකොට මමත් දෙනවා 28 වෙනිදා ඒකින්ද එහෙම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක නිසා ඒ වගේ කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් කොළ කෑල්ලක් බලලා නේද මොකක් හරි එකක් ගෙනහිල්ලා ලියන්න that type of things are not cannot be done in my exams. හරි? කලින්ම කියලා තියන්න ඕන because this is a very good exam. Okay? හොඳ exam එකක් මේ හරියට කරන්න because මට ඕන මේ හරියට ඔයාලා ඇත්තටම මේ දේ ඇත්තටම මේක මේකට වටිනාකමක් දෙන්න මට ඕන. හරි? මොකද ඇත්තටම දැන් මට actually now I did more than 3 hours. Okay? But only I paid for 2 hours. Okay? මං හිතන්නේ lectures වලටත් වඩා මම කරා. More than the lectures I paid from the university. හරි? දෙගුණයක් විතර කරලා තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා මේ එහෙම කරන්නේ මම අර ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් මේක දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේක කරන්නේ නැත්නම් for my satisfaction. Okay?
එතකොට ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම ලොකු තෘප්තියක් ලබනවා මේ ඔයාලට මේ දේවල් කියලා දීම තුලින් සහ පේපර් එකක් හදීම තුලින් සහ that is the ඒක තමයි තෘප්තිය ලෙක්චරර් කෙනෙක්ගේ තියෙන. හරි. ඉතින් අර දැන් මටත් පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ටිකක් හදලා දාලා දීලා මොනවා හරි ටිකක් ලියලා දීලා ළමයි ටික පාස් කරලා දාලා නේද? එහෙම යන්න පුළුවන්. But that type of I'm not like to do that type. මොකද කරන දේ අපි හරියට කරන්න ඕනේ. එහෙම හරියට කරොත් තමයි හරි හොඳ output එකක් අපේ රටට බිහි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් හැම ගොඩක් තැන්වල ඒක නෙවෙයි වෙන්නේ නේ. හැම තැනම වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ නියම දේ වෙන්නේ නැහැ. නියම output එක එළියට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක තමයි අපේ රටේ වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න. හරි. ඒක නිසා හරි. එහෙනම් මම ලෙක්චර් එක නතර කරනවා. මම ගිය සතිය ඔයාලට නම්බර් එක දුන්නා. අපි බොයිලර්ස් ගැන මම එහෙම වුණොත් බලමු. අපි මොනවා හරි I think නිෂාදි තමයි මම හිතන්නේ කතා කරේ. මේ බලමු එහෙම වුණොත් අපි මොනවා හරි තියනවා නම් විශේෂ මොනවා හරි තියනවා නම් අහන්න මගේ කෝල් එකක් හරි දීලා අහන්න no problem. සර් මේක තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් මම එතකොට ඒ වෙලේ හරි ටක් ගාලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. ඒකට ගොඩාක් මේ මම ගොඩක් වාල්ටි කියන්නේ the very very basic things okay එතකොට ඒ වගේ දේවල් bio mass power generation හරි හරි ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ තව මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අපි නවත්තමු නේද ලෙක්චර් එක මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් එක්සෑම් එක ගැන හරිනේ අද කරපු ඩිස්ටිලේෂන් වලින් ටිකක් වැඩිපුර කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් මම ප්‍රශ්න දානවා සාමාන්‍ය කියන්නේ මුළු පේපර් එකෙන් ලකුණු 100 නම් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු 100ක් දෙනවා නම් 100න් ලකුණු 7-8ක වගේ කොටසක් ඒ කියන්නේ මම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කම්පල්සරි ක්වෙස්චන්ස් නෙවෙයි ඒකටත් යම් සුළු ප්‍රමාණයක් දාලා ඉතුරු ක්වෙස්චන් දෙකෙන් සාමාන්‍යයෙන් එක ක්වෙස්චන් එකකින් භාගයක් වගේ that means two parts දෙකක් හරි තුනක් වගේ පොඩි parts තුනක් විතර මම පොඩි questions තුනක් වගේ දානවා හරිනේ. ඒතර අද lecture එක මම ගොඩාක් බර කරන්නේ නැහැ exam එකට. නමුත් අහනවා හරිනේ. fermentation වල යම් ප්‍රමාණයක් අහනවා. Juice concentration and also fermentation and what are the කොහොමද reactor එක fed batch reactor එක ඒක පොඩ්ඩක් තව කියවන්න ඕන. PDF එකත් එක්ක යන්න මොනවා හරි තේරෙන දැනක් තියෙනවා නම් please ask me හරි හරි එහෙනම් මම නවත්තන්නම් lecture එක thank you very much for the participation ඇත්තටම මම ගොඩක් අගය කරනවා ඔයාලගේ පැමිණීම ඇත්තටම මම පැමිණීම ගත්තේ නැහැ කිසි කෙනෙක්ගේ පැමිණීම ගත්තේ නැහැ මම දන්නෙත් නැහැ ඇත්තටම කවුද lecture එකට ආවේ කවුද lecture එකට ආවේ නැත්තේ කියලා මම හිතන්නේ මම දන්නේ එකම එක්කෙනා චතුර විතරයි චතුර මම හිතන්නේ බැච් රෙප් හින්දා තමයි චතුරත් මම දන්නේ හරිනේ එතකොට අනිත් අය මේ ඕන වෙලාවක මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනම දෙයකට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සම්බන්ධව ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් හරිනේ ඒ කියන්නේ CV එකකට උනත් ඔයාලගේ රෙෆරි කෙනෙක් විදියට දානවා නම් බය නැතුව කතා කරන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරනවා ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවකදී ඔයාලා වෙනුවෙන් උදව් කරනවා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිනේ ඒක නිසා මේ ඉස්සරහදී ඕනම වෙලාවකදී කතා කරන්න නම්බර් එක තියෙනවා ඊමේල් එක තියෙනවා මම හිතන්නේ මොනවා හරි ඉන්ඩස්ට්‍රියලි මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් දැනගන්න ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න මම බොහොම සතුටු වෙනවා සබරගමු යුනිවර්සිටි එකේ ඇත්තටම this is my first lecture series in Sabaragamu okay because I did some lectures the lectures in Moratu and also in Peradeniya okay and also Uvavellassa students the agricultural students the food science and agricultural students okay especially the dairy technology I taught them and in Moratu I the energy management courses and those kind of things okay
So in Peradini also I did some lectures, but Sabaragamu experience එක. හරිනේ because I respect your head of the department, Sandun sir. මම හිතන්නේ ගොඩාක් දක්ෂ සර් කෙනෙක්. සර් ගැනත් කියන්න ඕන. බොහොම නිහතමානී සර් කෙනෙක්. ඒ වගේම I think he's done his PhD in Texas. Okay, one of the most reputed PhD. That means the industrial and also the academic PhDs. Okay, in the world. හරි. කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ඉහළම පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්ය උපාධියක් ගත්ත දක්ෂ සර් කෙනෙක් ඉන්නේ සඳුන් සර්. ඉතින් මම සතුටු වෙනවා එතුමාත් හඳුන ගන්න ලැබුණා මට මේ අතරම මේ ලෙක්චර්ස් හරහා. ඉතින් ඔයාලා ඒගොල්ලෝගෙන් උපරිම අවුට්පුට් එක ගන්න. ඔයාලට හොඳ මේ ඇත්තටම ලෙක්චර්ස්ලා පැනල් එකක් ඉන්නවා. හරිනේ. ඒතකොට මම හිතන්නේ ප්‍රසාද් දමරසිංහ සර් දන්නව නේද? Yes sir. ඔව් ප්‍රසාද් සර් මට අපේ බැච් එකේම මොරටු ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ මට වඩා බැච් I think දෙකක් උඩින් හරිනේ පාස් අවුට් වුණ සර් කෙනෙක්. හරිනේ. ඉතින් ඒ හෝල්සිම් එකේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හොඳ සර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ අවුට්පුට් එක ගන්න තව I think Prasanna sir is also he is one of this course coordinator. හරි. ඒතර ගොඩාක් ටැලන්ටඩ් අය ඉන්නවා. ප්‍රසන්න සර්, ප්‍රසාද් සර්, අමරසිංහ සර්, ඊට පස්සේ සඳුන් සර් head of the department. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මතක් කරනවා මේ මොකද ඒගොල්ලෝගේ හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඔයාලා මේ අර කොන් වෙලා ඉන්න එපා. කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා එහෙම මේ හැමෝම හොඳයි. ඇත්තටම දැන් මම ඇත්තටම කැමතියි මේ ලෙක්චර් එකේදී ඔයාලා වීඩියෝස් ටික ඕන් කරගෙන ප්‍රශ්න අහලා ඒ විදිහට මේක ගොඩාක් ලයිව් ගතිය වැඩි කරගන්න තිබුණා. නමුත් මම එහෙම කරේ නැත්තේ ඔයාලගේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. නමුත් අර ලෙක්චර් එකක් කරද්දී ගොඩාක්ම මම කැමති කට්ටිය මේ ඒ කියන්නේ ඒක ලයිව්ලි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හරිද? ඒතකොට ඇත්තටම මේ වදයක් කියන්න ඕන මම දැන් අසයින්මන්ට් එකක් මම අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. මොකද මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ අසයින්මන්ට් එක බේස් කරන්න ඉඳියේ අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු වැඩක් හින්දා මම ඒකට සම්පූර්ණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ෆුල් මාක්ස් අසයින්මන්ට් වලට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා දැන් ඒක මට කරගන්න බැරි වුණා. මොකද යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක මම කතා කරා කොහොම හරි අර ඔයාලගේ කැම්පස් එකේ වෙච්ච ප්‍රශ්නය සහ ඊට පස්සේ සෙමෙස්ටර් එකක් ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ඉවරුණ නිසා අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයාලගේ එක්සෑම් එක ඉවරුණාට පස්සේ හරිනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවරුණාට පස්සේ මේ වීක් දෙකක් තියෙනවානේ ෆ්‍රී වීක්ස් එකක් දෙකක්. අන්නේ වීක් එක ඇතුලේ අපි ඒ අසයින්මන්ට් එක ගන්නවා. හරි? මම මේ අසයින්මන්ට් එක ගන්නවා. ඒකට මේ පණ දාගෙන පාඩම් කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හරිනේ? ඒක ඔයාට ඇත්තටම ඔයාගේ ප්‍රසන්ට් සිටුේෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා කැමති නම් පේපර් එක කරලා ඉවරුනාට පස්සේ හරි එතකොට ඔයාලට කොහොම එහෙම හරි කමක් නැහැ. ඔන්ලයින් හරි අපි කරමු. හරිනේ? ඒකට කැමති ටයිම් එකක් අපි දාගමු බැච් රෙප් එක්ක කතා කරලා ඔයාලගේ කැමති විදියට කරමු. ඒ කියන්නේ ඒකට අනවශ්‍ය විදියට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දැන් ඔයාලා මේ පේපර් එකට ස්ටඩි කරනවනේ. ඒ ස්ටඩි කරන ටිකම ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රසන්ට් කරන්න සහ ඔයාලා දැනට ඔල්රෙඩි මම සති දෙක තුනක් දුන්නා කරුණු හොයාගන්න කියලා. ඒතකොට ඒ කාරණු කාරණා මේ මොනවාද මේ ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. හරි? ඒකට ඒක අපිට ලයිව් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි මම ෆිසිකලි ඇවිල්ලා ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා after the exam. okay? මොකද මම එක්සෑම් එකට කලින් ගන්නෙ නෑ. මොකද ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියෙන හින්දා. ඒක නිසා ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒකයි තව අසයින්මන්ට් එකක් මම දෙනවා නම් ඒක පොඩි අසයින්මන්ට් එකක් දෙනවා හැමෝටම ගෲප් ඒ කියන්නේ කොමන් එකක් කොපි කරන්න එපා. මේ කොපි කරොත් මට අල්ලගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි essay එකක් වගේ ලියලා දෙන්න. ඔයාගේ view එක පොඩි describe කරන questions දෙකක් වගේ මම දෙන්නම්. general practical ඔයාගේ අදහස ලියන්න. හරි? එතකොට ඒක කවුරුවත් fail වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් හැමෝටම. හරි? ඒ නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා please
paper එක හොඳටම කරන්න. අපි exam එකේ පස්සේ මම ඔයාලට assignment එකක් හෝ දෙකක් දෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක ඉතා ඉක්මනින් මට submit කරන්න. ඒකට වැඩි කල මේ ඔයාලගේ මම මේ අර free week දෙක විනාශ කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒකට පොඩි කාලේ දවසෙන් දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඒකින්ද ඒක මේ පොඩි මේකක් දෙන්නේ. මේ ඒක නිසා මේ ඒක නම් මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මේ ඒ කියන්නේ assignments ගැන හිතන්න එපා. assignment component එක මම exam එකෙන් පස්සේ කරනවා. මම සඳුන් සර්ටත් ඒ ගැන කියලා තියෙන්නේ. හරි? සඳුන් සර්ට කිව්වා මෙහෙම සර් අපිට assignment එක කිහිපයක් අපි කරන්න හිතන් ඉඳියා. මම සම්පූර්ණයෙන්ම ફોකස් කරේ මේ presentation එකට full marks දීලා. එහෙම වුණොත් එතකොට සර්ත් මට ඇඩ්වයිස් කරා මෙහෙම මේ exam එකෙන් පස්සේ අර ෆ්‍රී තියෙන මේ ඔයාලගේ අර ඊළඟ semester එක පටන් ගන්න කලින් කාලය තුල මේ අපි ඒක assignment එක කරනවා. හරිනේ? කටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඒතකොට ඒක නිසා assignment වලට තාම ඔයාලට ලකුණු මුකුත් ලැබිලා නැහැ. assignment මම දීලත් නැහැ. ඒක නිසා final paper එක face කරන්න. final paper එක ලකුණු මම හිතන්නේ 70ක් හරි 60ක් හරි හම්බ වෙන්නේ total content එකෙන්. ඉතුරු 20 තමයි 40 හරි 30 හරි මට මතක විදිහට 40ක් හරි 30ක් හරි ඒ ටික තමයි මොනවාද assignment වලින් ලැබෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි ගත්තොත් assignment component එක මම තාම ඔයාලට දීලා නැහැ. හරි? පැහැදිලි නේද හැමෝටම? Yes sir. හරි. එහෙනම් හොඳින් exam එක face කරන්න, හොඳට පාඩම් කරන්න. මගේ විෂය විතරක් නෙවෙයි අනිත් විෂයන් උනත් හොඳට කරන්න. හරි? මොකද මම ගොඩාක් මේ අමාරු කරන්නේ නැහැ paper එක. This is a 2 credit subject. හරිනේ? එතකොට මේවා ගොඩාක් theory part තමයි මම කරේ. එතකොට ගොඩාක් theory තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර theory කියන්නේ මම කියන්නේ මේ කටපාඩම් කර ලියන්න නෙවෙයි. අවබෝධයෙන් ඔයා ලියන්න. අවබෝධය ඔලුවට ගත්තට පස්සේ තමන්ගේ වචනෙන් ලියනකොට ඒක වරදින්නේ නැහැ. හරි? ඒක නිසා මේ අර අනුපිළිවෙලින් කටපාඩම් කරන්න එපා. හරි? අර ගාථා පාඩම් කරනවා වගේ එහෙම වැඩක් නැහැ. අවබෝධයෙන් කරන්න අනිත් විෂයන් උනත් මහන්සි වෙලා කරන්න. උපරිම GP එකකට යන්න බලන්න, හොඳ ක්ලාස් එකක් ගන්න බලන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක. මේ අපි ඉස්සරහටත් හම්බ වෙමු. මම එනවා අනිවාර්යෙන්ම මම 28 එනවා. I already මම නිවාඩුවක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් පේපර් එක හවස තියෙන්නේ. මම උදේම එනවා. 28 උදේම යුනිවර්සිටි එකට එනවා. එතකොට බය වෙන්න එපා. පේපර් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලේ මම එක්සෑම් හෝල් එකේ ඉන්නවා. ඔයාලා සුපර්වයිස් කරන්න, පේපර්ස් බෙදන්න, එකතු කරන්න, මේ ඔක්කොම කටයුතු වලට මම එනවා. එතකොට ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම මෙතන ඉන්න නිසා ළඟට කතා කරලා මෙහෙමයි සර් මේක මොකද්ද මේක මේ මොන විදිය මොකද්ද මේක කියලා මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක් හරි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට උදව් කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ළමයි පැත්තෙන් හිතලා උත්තර කියන්නේ නැහැ මම. හොඳයි ළඟට ඇවිල්ලා මම මොනවා හරි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පහදලා දෙන්න මොනවා හරි නැත්නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ මම සම්පූර්ණයෙන්ම සියලුම දේවල් පේපර් එකේ සියලුම අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ඉතා පැහැදිලිව ලස්සනට ඉතා පැහැදිලිව හරිනේ අලුත්ම සිස්ටම් කියන්නේ හොඳ ෆොන්ට් එකකට ඉතා ලස්සන විදියට ඇහැට දැක්කහම ප්‍රිය වෙන විදියට මේ හදලා තියෙන්නේ. සියලු දේවල් පේපර් එකේ තියෙනවා කිසි දෙයක් අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඒ විදියට හදලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ලස්සනට වැඩේ කරන්න පේපර් එකේ හොඳටම උත්තර ලියන්න. මේ හරි ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් thank you very much for the participation. හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යුනිවර්සිටි එකේ වෙනුවෙන් ඔයාලට participate වීම ගැන හරි එහෙම වුණොත් මම මෙතනින් lectures ටික ඉවර කරනවා. අපි බලමු ඔයාලගේ කැමැත්ත මත මොකද මම කැමැති තව lecture එකක් කරන්න මේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ revision එකක් හරි පොඩි එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ මං හිතන්නේ. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි ඉස්සලා කරන්නේත් නැහැ. නමුත් ඔයාලා request කරනවා නම් මොනවා හරි විශේෂ දේවල් ටිකක් මෙන්න මේ දේවල් ටික නැවත මතක් කරන්න කියලා I can but very briefly I can go through one lecture. පැය දෙකමාරක් වගේ උපරිම අරගෙන අපි කරමු. ඒක කැමැති වෙලාවක් කියන්න
ඇත්තට මට මේ වීකෙන්ඩ් එකේ නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ලබන සතියේ වීක් ඩේ එකක වගේ මොනවා හරි එහෙම අවශ්‍ය නම් විතරක් හරිනේ. يعني බහුතර කැමැත්ත මත එහෙම අවශ්‍ය නම් විතරක් එම රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න. ඒක මම අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලනවා. හරිනේ. එහෙම මොනවා හරි ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවා නම් අහගන්න. හරිනේ. මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඒක කතා කරන්න. හරිනේ. හරි. එහෙනම් හරි. thank you very much. එහෙනම් good night all. හරිනේ. මම ලෙක්චර් එකෙන් නවතිනවා. හරිනේ. හරි. thank you very much. thank you. Thank you, sir. හරි.